Haría si un poderoso millonario te ofreciera una fortuna para fingir ser su esposa durante un mes? Esta es la historia de una empleada de limpieza que, excepto estrato por dinero, sin imaginar que terminaría descubriendo el verdadero amor en el lugar más inesperado. Un matrimonio de conveniencia que se transformó en una pasión ardiente cuando las mentiras dieron paso a sentimientos reales. El matrimonio de conveniencia. El sol de la tarde se filtraba a través de las enormes ventanas de la oficina de Eduardo Almeida, iluminando su rostro tenso mientras observaba la ciudad de snow polo desde el piso 40 de su rascacielos. A sus 38 ecos, Eduardo era la definición misma del éxito. Fundador y CEO de Almeida Fashion Group, una de las empresas de moda más influyentes de Latinoamérica. Su nombre aparece regularmente en las listas de los empresarios más poderosos del continente, y su vida personal era objeto de intensa atención mediática. Con dedos impacientes, deslizó la pantalla de su teléfono, revisando una vez más las imágenes que habían llegado a su bandeja de entrada y esa mañana. Cada foto era como un puñal directo a su orgullo. Marcela Ferreira, su prometida de los últimos 3 ecos y directora creativa de su compañía, en los brazos de Ricardo Vázquez, su principal competidor en la industria de la moda. Señor Almeida, la junta directiva está esperando, anunció su asistente desde la puerta. Eduardo levantó la vista, su mirada gelida contrastando con el fuego que ardía en su interior. Dials que comenzar en 5 minutos, respondió. Con una calma inquietante, la misma que utilizaba para cerrar negociaciones millonarias. Cuando la puerta se cerró, Eduardo arrolló el teléfono sobre su escritorio de caoba importada. La traición de Marcela no era solo personal, era también un golpe empresarial. Su boda, programada para dentro de 2 meses, había sido promocionada como el evento del año. Revistas, patrocinadores, celebridades. Todo un circo mediático que ahora amenazaba con convertirse en un espectáculo de humiliación pública. Eduardo Almeida no era un hombre que permitiera ser humillado. No había llegado a la cima perdonando errores o mostrando debilidad. En el mundo implacable de la alta moda, él era conocido por una cualidad particular, su capacidad para convertir las crisis en oportunidades. Se levantó, ajustó su traje Armani hecho a medida, y se dirigió a la sala de juntas. Mientras caminaba por el pasillo decorado con fotografías de sus campañas más exitosas, una idea comenzó a formarse en su mente. No sería una simple ruptura. Sería un mensaje. Un recordatorio para Marcela, y para todos de quién era realmente Eduardo Almeida. En el ascensor, una joven del equipo de limpieza se apartó respetuosamente, manteniendo la mirada baja. Eduardo apenas la notó, pero algo en su expresión resignada, o en su uniforme discreto, quedó registrado en su subconsciente. Durante la reunión, mientras discutían los detalles de la próxima colección, Eduardo se mantuvo distante, su mente elaborando un plan que transformaría su humiliación en el golpe maestro de su carrera. Para cuando la reunión terminó, su sonrisa había regresado. Una sonrisa que habría helado la sangre de Marcela si hubiera podido verla. Y esa noche, solo en su penthouse con vista al skyline de la ciudad, Eduardo estudió las fotos una última vez antes de borrarlas definitivamente. Y no las necesitaba. La imagen de Marcela traicionándolo estaba grabada a fuego en su memoria, alimentando una determinación fría y calculada. Disfruta tus últimos momentos de triunfo, querida.
murmuro mientras servía un vaso de whisky. De 30 ecos. Porque lo que vin será inolvidable. El hilo tintineo contra el cristal mientras Eduardo contemplaba el tablero de ajedrez, que había comenzado a montarse en su mente. La primera jugada y estaba decidida. Solo necesitaba encontrar a la pieza perfecta para su estrategia. Alguien que representara todo lo que Marcela despreciaba. Alguien que presencia en su lugar sería la mayor ofensa posible. El reloj marcaba las 5:30 de la mañana cuando Júlia Nascimento entró silenciosamente en el edificio corporativo de Almeida Fashion Group. Como cada día, durante los últimos 3 ecos, llegaba antes del amanecer para completar sus tareas de limpieza, antes de que los ejecutivos y diseñadores inundaran los pasillos con su energía frenética y sus conversaciones sobre tendencias que costaban más que su salario mensual. A sus 27 ecos, Júlia había aprendido a moverse como una sombra por los lujosos espacios de la empresa. Con movimientos eficientes, empujó su carrito de limpieza hacia el piso ejecutivo, donde las oficinas principales requerían atención. Especial antes de que sus ocupantes llegaran a las 8 o'clock en punto. Buenos días, Dona Carmen. Saludo a la anciana, que supervisaba el equipo de limpieza. ¿Alguna instrucción especial para hoy? El señor Almeida pasó la noche aquí, respondió Carmen en voz baja. Su oficina quedó hecha un desastre. Parece que hubo algún tipo de situation. Júlia asintió. Los rumores sobre la traición de la famosa Marcela Ferreira habían circulado entre el personal de servicio desde ayer. Los secretos de los poderosos siempre encontraban su camino hasta los oídos de quienes eran tratados como invisibles. Con precaución, Júlia se dirigió a la oficina principal. Al abrir la puerta, se sorprendió al encontrar Eduardo Almeida, dormido en el sofá de cuero, vestido con el traje del día anterior, aunque arrugado. Sobre la mesa de centro, una botella de whisky vieja y documentos esparcidos completaban la escena. Júlia intentó retroceder silenciosamente, pero su carrito golpeó levemente la puerta. Eduardo abrió los ojos inmediatamente, como un depredador, programado para estar siempre alerta. Lo siento, señor, murmuró Júlia, basando la mirada. Volver más tarde. No, la voz de Eduardo sonó ronca pero autoritaria. Continúa con tu trabajo. Eduardo se incorporó, observando a la joven mientras recogía silenciosamente los vasos y ordenaba los documentos sin mirarlos, respetando su privacidad. Había algo en sus movimientos, en su discreción y eficiencia, que captó su atención, especialmente cuando notó que, a pesar de su uniforme simple, mantenía una dignidad natural que resultaba notable. ¿Cómo te llamas? Preguntó repentinamente. Júlia se detuvo, sorprendida por la pregunta. En 3 ecos, nunca había intercambiado más que saludos formales con el CEO. Júlia Nascimento, señor. Eduardo la estudió con mayor interés. Era una mujer de belleza sencilla pero innegable, cabello castaco recogido en una trenza práctica, ojos expresivos que reflejaban inteligencia, y una postura que, a pesar de su evidente incomodidad, revelaba determinación. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí, Júlia? 3 ecos, señor. Eduardo se levantó y caminó hacia la ventana, dando la espalda mientras contemplaba el amanecer sobre la ciudad. ¿Tienes familia, Júlia? ¿Esposo, hijos? La pregunta parecía inapropiada, y Júlia dudó antes de responder. No, señor, vivo sola. Algo se iluminó en los ojos de Eduardo.
Se volvió hacia ella con una intensidad que resultaba desconcertante. Tengo una propuesta para ti, Júlia. Una propuesta que podría cambiar tu vida. Júlia permaneció inmóvil, sosteniendo una taza de café en medio limpiar, mientras Eduardo se acercaba con la determinación de un hombre que había tomado una decisión irrevocable. Necesito una esposa. Temporalmente, las palabras quedaron suspendidas en el aire como una proposición absurda. Júlia casi dejó caer la taza. Disculpe. Te pagaré 5 millones de reales por casarte conmigo y fingir ser mi esposa durante un mes. Continuó Eduardo, como si estuviera proponiendo un simple contrato comercial. Después de ese tiempo, nos divorciaremos discretamente y podrás comenzar una nueva vida con ese dinero. Júlia lo miró como si hubiera perdido la razón. Quizás la noticia de su prometida infiel había afectado su juicio. Señor Almeida creyó que debería descansar. Esta conversación no estoy loco, Júlia, la interrumpió Eduardo, acercándose hasta que apenas unos centímetros la separaban. Estoy ofreciendo la oportunidad de ganar en mes lo que no ganarías en varias vidas con tu salario actual. Todo lo que tienes que hacer y seguir mis instrucciones y mantener las apariencias. Los ojos de Júlia se entrecerraron con su vida. Comprensión. Esto es por la señorita Ferreira, ¿verdad? Quiere vengarse de ella. Eduardo sonrió, impresionado por su perspicacia. Eres inteligente. Eso me será útil. Júlia retrocedió, dejando la taza sobre el escritorio. No soy un peón en su juego de ajedrez, señor Almeida. Busca otra persona. Se dirigió hacia la puerta, pero la voz de Eduardo la detuvo. 10 millones. Y un apartamento en Moda. Júlia se congeló con la mano en el picaporte. 10 millones de reales. La cantidad era incomprensible para alguien que había luchado toda su vida para sobrevivir. Podría pagar todos los tratamientos médicos que su madre no pudo recibir. Podría estudiar en la universidad que siempre soñó. Podría pensarlo. Júlia, la voz de Eduardo era ahora casi hipnótica. No te pido nada deshonroso. Solo un mes de tu vida a cambio de libertad financiera para el resto de ella. Júlia se volvió lentamente, su rostro una mezcla de conflicto moral y tentación abrumadora. Porque yo hay miles de mujeres que matarían por estar en su círculo social. Eduardo se acercó nuevamente, esta vez con una sonrisa calculadora. Precisamente por eso. Porque no eres como ellas. Porque tu presencia en mi vida será el mayor insulto posible para Marcela. Porque nadie creerá que Eduardo Almeida eligió a una empleada de limpieza como su esposa por amor. Hasta que lo demostramos. Los ojos de Júlia se llenaron de indignación, pero antes de que pudiera responder, Eduardo añadió, tienes hasta mañana para decidir. Si aceptas, vendrás a mi oficina a las 8 en punto. Si no, nunca mencionaremos esta conversación de nuevo. El silencio que siguió estaba cargado de tensión. Finalmente, Júlia abrió la puerta y salió sin pronunciar palabra, guiando a Eduardo solo con su sonrisa satisfecha. Lo que él no pudo ver fue como, una vez en el pasillo, Júlia se apoyó contra la pared, temblando ante la magnitud de la decisión que tenía por delante. El pequeño apartamento de Júlia en la periferia. De snow polo parecía más asfixiante que nunca esa noche. Sentada en el borde de su cama desgastada, contemplaba la fotografía enmarcada de su madre, Elena Nacimiento, con su sonrisa valiente, a pesar del cáncer que ya la consumía en aquel entonces.
Q harías ti, mama? Susurró Júlia. Pasando los dedos por el cristal, que protege la última imagen que tenían juntas. El recuerdo de los últimos días de Elena, en una sala de hospital público, donde la atención llegaba siempre demasiado tarde, ardía en su memoria. Su madre había muerto sin la dignidad que merece, porque no tenían dinero para un tratamiento adecuado. Y esa noche, mientras sostenía la mano cada vez más débil de Elena, Júlia había prometido que algún día escaparía de esa trampa de pobreza que había definido sus vidas. El sonido de guitarras en el techo del babo la devolvió al presente. Había llamado al casero 3 veces esta semana, pero como siempre, sus problemas estaban al final de una larga lista de prioridades. 10 millones de reales. Un apartamento en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad. La propuesta de Eduardo Almeida resonaba en su mente como una melodía tentadora y peligrosa. Júlia se levantó y caminó hasta la pequeña mesa donde había extendido los papeles de la universidad. Había sido aceptada en la carrera de administración, su sueño desde la secundaria, pero el costo de la matrícula era prohibitivo. Incluso con 2 trabajos, apenas lograba pagar el alquiler y los gastos básicos. El teléfono vibró con un mensaje de Carmen. ¿Estás bien? Saliste muy alterada hoy. Júlia suspiró. No podía compartir con nadie la propuesta indecente de Eduardo. ¿Qué pensaría de ella? ¿Qué pensaría de sí misma? No es prostitución, se dijo en voz alta, como si necesitara convencerse. Es un acuerdo de negocios, un contrato temporal. Pero su conciencia no estaba tan segura. Sería parte de una mentira elaborada, un instrumento de venganza, en manos de un hombre poderoso, y herido en su orgullo. La idea de ser usada para humilar a otra mujer, por muy culpable que ésta fuera, le resultaba moralmente cuestionable. Por otro lado, ¿cuándo volvería a presentarse una oportunidad así? Toda su vida había sido una lucha constante contra un sistema diseñado para mantenerla exactamente donde estaba. Eduardo Almeida le ofreció no solo dinero, sino la posibilidad de reinventarse por completo. El reloj digital marcó las 3 a.m. y Júlia seguía despierta, atrapada en su dilema moral. Finalmente, sacó una hoja de papel y trazó una línea en el centro, escribiendo pros y contras. Era un ejercicio simple que su madre le había enseñado para tomar decisiones difíciles. En la columna de contras escribió: mentira, ser usada, posible escándalo público, perder mi dignidad, desprecio de mis compañeros. En los pros, seguridad financiera, estudios universitarios, ayudar a otros, salir de la pobreza, honrar la memoria de mano con una fundación en su nombre. Cuando terminó, observa ambas columnas largamente. Luego, añadió una última entrada en la columna de pros. No tendrá otra oportunidad como esta. Con la primera luz del amanecer filtrando por su ventana, Júlia tomó su decisión. Se duchó, se vistió con su mejor conjunto, un traje sastre sencillo que había comprado en una tienda de segunda mano para las entrevistas de trabajo. Y se dirigió a la sede de Almeida Fashion Group, a las 8 o'clock en punto, como Eduardo había especificado. Júlia estaba frente a la puerta de su oficina. La asistente de Eduardo la miró con sorpresa. Necesito ver al señor Almeida, dijo Júlia con una firmeza que inocencia. El señor Almeida no recibe personal de mantenimiento en su oficina, respondió la asistente con condescendencia.
Dagali Q Júlia Nascimento esta aquí para discutir su propuesta. Insistió, manteniendo la compostura. La asistente la miró con suspicacia, pero tomó el teléfono. Tras un breve intercambio, sus ojos se abrieron con sorpresa. Puede pasar, indicó, visiblemente confundida. Eduardo estaba de pie, junto a la ventana cuando Júlia entró. A diferencia del día anterior, hoy lucía impecable. Traje azul marino, camisa blanca inmaculada, gemelos de platino. El contraste con su apariencia desalagada del día anterior era notable. Has tomado tu decisión, afirmó Eduardo, observándola. Con intensidad, Júlia asintió, enderezando los hombros. Acepto su propuesta, señor Almeida, pero tengo conditions. Una sonrisa leve se dibujó en el rostro de Eduardo. No esperaba menos de ella. Te escucho. Quiero el dinero depositado en una cuenta fiduciaria antes de la boda, con garantías legales, comenzó Júlia. Quiero un acuerdo prenupcial que proteja mis intereses y especifique claramente la duración de este arreglo. Y quiero su palabra de que una vez terminado, podré earn sin complications. Eduardo la observa con nueva admiración. Esta mujer simple había pensado en details que muchos abogados pasarían por alto. Impresionante, comentó. ¿Algo más? Júlia respiró profundamente. No ser tratada como una empleada durante este tiempo. Si voy a ser presentada como su esposa, exijo el respeto correspondiente. No toleraré humiliaciones en de usted, en de su círculo social. Eduardo se acercó, extendiendo su mano. Trato. Yo, Júlia Nascimento. Acaba de firmar el contrato más importante de su vida. Cuando sus manos se encontraron, Júlia sintió un escalofrío recorrer su espalda. El tacto de Eduardo era cálido pero firme, como su mirada. En ese momento, comprendió que había cruzado un umbral del que no habría retorno. Una cosa más. Acadio Eduardo, sin soltar su mano. A partir de este momento, nos llamaremos por nuestros nombres de pila. Y tendremos que aprender todo lo posible el uno del otro en tiempo récord. El gesto de Júlia se tensó, ante la timidez implícita en esas palabras. La boda será en 10 días, concluyó Eduardo con naturalidad, como si estuviera anunciando una reunión de negocios. Tenemos mucho trabajo por delante. Y así, en la oficina con vista a la ciudad que nunca había considerado realmente suya, Júlia Nascimento salió en pacto con el diablo en traje Armani, sin imaginar cómo este acuerdo transformaría irrevocablemente no solo su vida, sino también la del hombre que ahora la contemplaba como su pieza más valiosa en un juego de venganza. El ascensor privado se detuvo en el último piso del exclusivo edificio en el barrio de Jardins. Eduardo guió a Júlia hasta la puerta de un ático que ocupaba toda la planta. Este será tu hogar durante los próximos días, anunció mientras abría la puerta. Necesitamos preparar antes de que aparezcas públicamente como mi prometida. Júlia contuvo la respiración al entrar. El apartamento era más grande que la casa donde había crecido y el edificio entero donde ahora vivía, combinados. Ventanales del suelo al techo ofrecen una vista panorámica de Snow Polo, mientras que el interior presentaba una decoración minimalista en tonos blancos y grises con acentos en negro. Es impresionante, murmuró, cinchándose completamente. Fuera de lugar. Sandra, llamó Eduardo, y una mujer elegante de mediana edad apareció desde una de las habitaciones. Ella es Júlia Nascimento.
Teens dies para transformar en la esposa perfecta de Eduardo Almeida. Sandra Asencio. Evaluando a Júlia con ojo crítico. No mostró sorpresa en hizo preguntas. Lo que seguiría a Júlia, no era la primera vez que Eduardo solicitaba servicios inusuales. Comenzaremos inmediatamente, respondió Sandra. He reunido al equipo como solicitado. Como si fuera una. Sino, varias personas emergieron de diferentes áreas del apartamento. Un hombre delgado con gafas de diseñador. Una mujer con cabello purpura, y piercings, y dos jóvenes idénticas con tabletas en mano. Paulo se encargará de tu guardarropa, Valentina de tu cabello y maquillage, y las gemelas Luisa y Laura serán tus instructores en etiqueta y comportamiento social, explicó Eduardo. Confía en ellos. Son los mayores en lo que hagan. Júlia apenas tuvo tiempo de asimilar la información antes de que Eduardo consultara su reloj. Tengo una reunión. Volver esta noche para ver los avances. Se dirigió a Sandra. Quiero un informe detallado cada 3 horas. Antes de salir, Eduardo se detuvo frente a Júlia. Y, para su sorpresa, tomó su mano y la besó suavemente. Recuerda, desde ahora eres la mujer que ha conquistado mi corazón. Actúa como tal. Cuando la puerta se cerró tras él, Paolo dio una palmada rompiendo el silencio. Bien, carico, vamos a comenzar con lo básico. Necesitamos medidas completas. Las siguientes horas fueron una voragine de actividades. Júlia fue medida, fotografiada, analizada y evaluada desde todos los ángulos posibles. Paulo hizo llamadas frenéticas a diseñadores maestros, murmuraba sobre silhouettes clásicas y paletas de color que complementan su tono de piel natural. Valentina analizó su cabello y cutis con la precisión de una científica. Teens. Una belleza genuina. Comentó mientras aplicaba mascarillas y tratamientos. Nuestro trabajo no es transformar por completo, sino realizar lo que ya tienes. El señor Almeida fue muy específico sobre eso. Las gemelas resultaron ser las más exigentes. Durante horas, le enseñaron cómo sentarse, caminar, sostener diferentes tipos de cubiertos, y cómo manejar conversations con diplomáticos, celebridades, y ejecutivos. La sociedad a la que estás a punto de entrar es un campo minado, explicó Luisa. Un error puede convertirte en el hazmarir de to-dos. Pero no te preocupes. Acadio labra con una sonrisa enigmática. Tenemos experiencia preparando a personas para roles inesperados. A media tarde, Sandra le presentó un dossier con información detallada sobre Eduardo, sus gustos, disgustos, rutinas, anécdotas de infancia, historias familiares y eventos clave de su vida. Memoriza todo esto, indicó. Una esposa enamorada conocería estos detalles. Para el anochecer, Júlia estaba física y mentalmente agotada. Se miró en el espejo del lujoso babo, apenas reconociéndose. Su cabello había sido tratado. Y ahora caía en ondas suaves alrededor de su rostro. Su piel brillaba con un resplandor saludable, gracias a los tratamientos de Valentina. El sonido de la puerta principal abriéndose anunció el regreso de Eduardo. Júlia respiró profundamente. Eligió el vestido sencillo pero elegante que Paolo había seleccionado para ella, y salió a su encuentro. La reacción de Eduardo, cuando la vio, fue imperceptible para los demás, pero Júlia captó el breve destello de sorpresa en sus ojos. Estaba acostumbrada a observar las microexpresiones de las personas. Era una habilidad
que había desarrollado para sobrevivir en su entorno. Impresionante progreso. Comentó Eduardo después de escoger el informe. De Sandra. Paro en hay mucho por hacer. Se volvió hacia Júlia. Cenaremos juntos. Es hora de que comencemos a conocernos de verdad. La cena fue servida en la terraza del ático. Un chef privado había preparado platos elaborados que Júlia nunca había probado. Mientras comían, Eduardo comenzó a hacer preguntas sobre su vida, su infancia, sus sueños. ¿Por qué este interés repentino? Preguntó Júlia, después de relatar cómo había tenido que abandonar la escuela para cuidar de su madre enferma. Creí que solo te importaba la apariencia de este arreglo. Eduardo la miró intensamente mientras servía vino en ambas copas. Una relación creíble se construye con detalles, Júlia. Si vamos a convencer al mundo de que esto es real, necesito conocer. Las mentiras más efectivas siempre contienen un núcleo de verdad. Júlia tomó un sorbo de vino, considerando sus palabras. ¿Why que hay de ti? ¿Qué hay de real en Eduardo Almeida? Por un momento, la máscara de control perfecto pareció deslizarse, revelando algo más vulnerable debajo. Quizás lo descubres durante nuestro matrimonio, respondió finalmente. Después de la cena, Eduardo le entregó una pequeña caja de terciopelo. Mañana anunciaremos oficialmente nuestro compromiso. Necesitarás esto. Dentro de la caja, había un anillo de compromiso con un diamante que parece capturar todas las luz de la habitación. Es demasiado, murmuró Júlia. Es exactamente lo que se esperaría que le diera a la mujer que ha conquistado mi corazón, respondió. Eduardo, tomando el anillo y deslizándolo en su dedo perfecto. Sus miradas se encontraron. Y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Había algo en la forma en que Eduardo la miraba ahora, algo diferente que Júlia no podía descifrar. Mañana comenzará el espectáculo, dijo Eduardo, rompiendo el momento. ¿Estás lista? Júlia miró el anillo en su mano, un símbolo de una promesa vieja que, sin embargo, cambiaría su vida para siempre. Lo estaré, respondió con una determinación que sorprendió a ambos. Esa noche, mientras se preparaba para dormir en la habitación lujosa que ahora era suya, Júlia reflexiona sobre la rapidez con la que su mundo había cambiado. En menos de 48 horas, había pasado de ser invisible a estar en el centro de un plan elaborado por uno de los hombres más poderosos del país. Lo que no sabía era que, al otro lado del apartamento, Eduardo contemplaba la ciudad nocturna, preguntándose si había subestimado a la mujer que había elegido como instrumento de su venganza. Por algo en Júlia nacimiento su dignidad inquebrantable, su inteligencia natural, su resiliencia, comenzaba a intrigarlo más allá del papel que había planeado para ella. La noticia del compromiso entre Eduardo Almeida y la desconocida Júlia nacimiento estalló como una bomba en los círculos sociales de São Paulo. La exclusiva fue dada a la revista Estilo en Poder, con una sesión fotográfica cuidadosamente orquestada en la que la pareja aparecía en momentos de aparente intimidad, miradas cómplices, manos entrelazadas, y el impresionante anillo de compromiso capturado en primer plano. El magnate de la moda encuentra el amor donde menos lo esperaba. Rezaba el titular, seguido de una historia romántica sobre cómo Eduardo había notado a Júlia trabajando discretamente en su empresa, admirando su ética laboral y autenticidad. Hasta que un encuentro casual en el ascensor había desencadenado una conexión instantánea.
Marcela Ferreira recibió la revista en su apartamento esa mañana, enviada por mensajero especial con una nota manuscrita de Eduardo. La felicidad. Liga cuando menos la esperamos. Te deseo lo mismo. El teléfono de Marcela sonó incesantemente durante todo el día. Amigas, colegas, periodistas, todos queriendo su reacción ante la noticia de que su ex prometido no solo había encontrado un reemplazo con asombrosa rapidez, sino que había elegido a una simple empleada de limpieza. Es absurdo, exclamó Marcela durante un almuerzo de emergencia con sus amigas más cercanas en un restaurante exclusivo. Obviamente es una táctica para humilarme. Alessandra, directora de marketing de una importante firma de cosméticos, observa las fotografías con ojo crítico. No sé, Marcela, se ven bastante auténticos. Why debo admitir que ella tiene algo? Una belleza natural que resulta refrescante. Marcela la fulminó con la mirada. ¿De qué lado estás? Es una estrategia. Conozco a Eduardo mejor que nadie. Nunca miraría dos veces a alguien de su clase. Mientras tanto, en las oficinas de Almeida Fashion Group, Eduardo conduce a Júlia por los pasillos donde antes ella había pasado desapercibida. Ahora, cada empleado se detenía para observarlos, inclinando la cabeza respetuosamente o murmurando felicitaciones. Sonríe, susurró Eduardo, su brazo firmemente alrededor de su cintura. Todos están evaluando cada uno de tus gestos. Júlia mantenía la sonrisa, pero sus ojos revelaban su incomodidad cuando pasaron junto a Carmen o el resto del equipo de limpieza. Sus antiguos compañeros la miraban con una mezcla de asombro, envidia y, en algunos casos, desprecio apenas. Disimulado. No me avergüenzo de mi pasado, murmuró Júlia, cuando entraron al ascensor privado. Nadie ha sugerido que deberías, respondió Eduardo con frialdad. De hecho, tu origen humilde es parte de lo que es esta historia tan vendible. Júlia se tensó ante sus palabras. ¿Es todo lo que soy para ti? ¿Una historia vendible? Eduardo la observa detenidamente antes de responder. Es lo que acordamos que serías. Mi prometida por conveniencia. No confundas las apariencias con la realidad, Júlia. La tensión entre ellos era palpable cuando llegaron a la sala de conferencias, donde esperaba el equipo directivo. Eduardo había convocado una reunión para presentar oficialmente a Júlia y anunciar que la boda se celebraría en una semana, no en 2 meses como estaba previsto originalmente con Marcela. Estoy consciente de que este anuncio representa un cambio significativo en nuestro calendario, explicó Eduardo con la autoridad que lo caracterizaba. Pero estoy seguro de que todos comprenden que cuando encuentres a la persona correcta, no hay razón para esperar. Sus palabras fueron recibidas con sonrisas diplomáticas y felicitaciones que sonaban raucas. Júlia podía sentir las miradas evaluadoras, las preguntas no formuladas. ¿Quién era realmente esta mujer? ¿Cómo había logrado cautivar a Eduardo Almeida? ¿Qué buscaba realmente? Después de la reunión, se dirigieron a la oficina de Eduardo para un encuentro privado con Fernando Méndez, el abogado personal de Eduardo, quien tenía listos los documentos del acuerdo prenupcial. Todo esto como solicitaste, informó Fernando, evitando mirar directamente a Júlia. La señorita Nacimiento recibirá la suma acordada en una cuenta fiduciaria el día de la boda, y el apartamento estará a su nombre independiente. De lo que ocurra después. Júlia revisó los documentos con atención sorprendente para alguien que supuestamente
no tiene experiencia en asuntos legales. La cláusula 4 es ambigua, señalo. Quiero que especifique claramente que no habrá obligations adicionales una vez transcurrido el mes acordado. Fernando miró a Eduardo con sorpresa, y este asintió levemente. Hazlo, ordenó a su abogado. Júlia merece total claridad en nuestro acuerdo. Mientras Fernando hacía las modificaciones, el teléfono de Eduardo sonó. Al ver el nombre en la pantalla, una sonrisa fría se dibujó en su rostro. Marcela, respondió con fingida cordialidad. Q sorpresa. Tivo el altavoz, permitiendo que Júlia escuchara la conversación. ¿Qué demonios estás haciendo, Eduardo? La voz de Marcela sonaba tensa, controlada pero con un temblor de furia. ¿Realmente esperas que alguien cree que te has enamorado de una sirvienta? Eduardo miró a Júlia mientras respondía. Lo que la gente cree, o dig de creerme, tin sin cuidado, Marcela. A diferencia de ti, no vivo de las apariencias. La risa amarga de Marcela resonó en la oficina. ¿No vives de las apariencias? Tu vida entera es una apariencia cuidadosamente construida. ¿Crees que no sé lo que estás haciendo? ¿Crees que me afecta ver cómo te rebajas a ti mismo con esta farsa? Te invito a la boda, respondió Eduardo con calma calculada. El próximo sábado. Será un evento íntimo, solo para personas verdaderamente importantes en nuestras vidas. El silencio al otro lado de la línea fue elocuente. No te atrevas a humilarme así, susurró finalmente Marcela. ¿Humilarte? Eduardo fingió sorpresa. Solo quiero compartir mi felicidad con quien fue una parte importante de mi vida. Después de todo, de no ser por tu indiscreción, nunca habría encontrado a Júlia. Cuando la llamada terminó, Júlia observaba a Eduardo con una nueva perspectiva. La frialdad calculada con la que manejaba sus emociones, la precisión quirúrgica de su venganza, era tanto admirable como aterradora. ¿Satisfecho? Preguntó Júlia, sin poder ocultar su desaprobación. Eduardo guardó su teléfono con tranquilidad. Apenas estamos comenzando, querida. El verdadero espectáculo será la boda. Y esa tarde, mientras pasaban para más fotografías en el jardín botánico de la ciudad, Júlia se preguntaba en qué clase de juego se había metido realmente. Cada sonrisa, cada gesto de afecto, cuidadosamente ensayado con Eduardo, se sentía simultáneamente falso y peligrosamente natural. Como si te hubiera dicho algo encantador, murmuró Eduardo mientras el fotógrafo ajustaba su lente. Júlia obedeció, inclinando su cabeza, hacia con una sonrisa radiante que no alcanzaba sus ojos. ¿Cómo puedes vivir así? Susurró, calculando cada gesto, manipulando cada situación. Eduardo la miró, y por un instante, algo genuino brilló en sus ojos. No todos nacemos con el lujo de la autenticidad, Júlia. Algunos de nosotros aprendemos desde temprano que la supervivencia depende de controlar la narrativa. Antes de que pudiera responder, Eduardo la trajo hacia sí y la besó. Fue un beso inesperado, no ensayado, que tomó a Júlia completamente por sorpresa. Los flashes de las cámaras se intensificaron, capturando el momento de aparente pasión. Cuando se separaron, la expresión aturdida de Júlia era perfectamente genuina. Eso, murmuró Eduardo con satisfacción, es exactamente la foto que necesitábamos. Mientras regresaban al auto, Júlia tocó sus labios inconsciente, confundida por las sensaciones contradictorias que experimentaba.
Est hombre que la utilizaba como un peón en su juego de venganza, que calculaba cada movimiento con precisión fría. De alguna manera había despertado algo en ella con beso. Algo que no estaba en el contrato. Algo peligroso. Lo que Júlia no sabía era que Eduardo, tras el volante de su Maserati, lujaba con sus propias contradicciones. El beso que había planeado como una simple táctica para las cámaras, había provocado una reacción inesperada en él. Por un breve momento, había olvidado que todo era una farsa. Y eso, para un hombre que vivía del control absoluto, era el primer signo de peligro. La Capilla Santa María, una joya arquitectónica colonial en el corazón de São Paulo, resplandece bajo la luz del atardecer. Se hayan invitados selectos, la élite empresarial, celebridades, políticos influentes. Y diseñadores de renombre ocupaban los bancos adornados con orquídeas blancas y cintas doradas. La prensa, estratégicamente limitada a unos pocos fotógrafos y periodistas seleccionados, esperaba en posiciones designadas. En una suite privada dentro de la capilla, Júlia contemplaba su reflejo en un espejo de cuerpo entero. El vestido de novia, una creación exclusiva de uno de los diseñadores más prestigiosos de la Casa Almeida, era una obra maestra de simplicidad elegante, seda pura en corte, columna con encaje delicado, que realzaba su figura natural, sin ostentación excesiva. Estás hermosa, comentó Sandra, ajustando el velo con manos expertas. Nadie creería que hace apenas una semana eras. Se detuvo, consciente de su indiscreción. ¿Una nadie? Completó Júlia con una sonrisa tensa. Puedes decirlo. Sandra, no me avergüenzo de quién era, de quién soy. La puerta se abrió y Paolo entró con Eduardo, quien ya vestía un impecable smoking negro, con details en blanco que complementaban perfectamente el vestido de Júlia. Por tradición, el novio no debería ver a la novia antes de la ceremonia, pero nada en esta boda era realmente tradicional. De llenos solos, ordenó Eduardo. Cuando quedaron a solas, Eduardo se acercó a Júlia, evaluándola con mirada crítica. Perfecto, dijo finalmente. Nadie podría dudar que eres exactamente la clase de mujer que elegiría como esposa. Júlia sostuvo su mirada. ¿Y qué clase es esa exactamente? Eduardo se acercó más, acomodando un mechón rebelde de su cabello. Hermosa sin ser ostentosa, inteligente sin ser intimidante, fuerte sin ser desafiante. L.M.E.N.O. stat. Y esa es la impresión que dares. Sus palabras, aunque formuladas como un cumplido, revelaban la superficialidad con la que veía a las mujeres, incluso ahora. Júlia sintió una punzada de decepción. Es casi hora, continuó Eduardo, consultando su reloj. Marcela acaba de ligar con Ricardo Vázquez. Están sentados en la tercera fila, exactamente donde indique. ¿Invitaste a tu competidor? Preguntó Júlia, sorprendida. La sonrisa de Eduardo era casi depredadora, por supuesto. ¿Qué sentido tendría la venganza sin todos los actores principales en el escenario? Tomó la mano de Júlia, observando el anillo de compromiso, que ahora sería acompañado por una alianza de matrimonio. Recuerda, cuando entremos a esa capilla, no somos Eduardo Almeida y Júlia Nascimento. Somos una pareja locamente enamorada que no pudo esperar para unir sus vidas. Cada mirada, cada toque, cada sonrisa de reflejar eso. Júlia asintió. Durante la última semana, había memorizado su papel hasta el punto en que, a veces, casi se sentía real.
Había aprendido a moverse en los círculos de Eduardo, a mantener conversations con personas influentes, a identificar diseñadores, procesos estilos. Pero más importante, había aprendido a leer Eduardo, sus microexpressions, sus tensions, sus raros momentos de vulnerabilidad. Tengo una pregunta antes de salir ahí, dijo Júlia. ¿Por qué una boda real? ¿Por qué no simplemente enunciar un compromiso? Esto parece ... excesivo, incluso para una venganza. Eduardo la estudió por un momento, como si decidiera cuánto revelar. Porque un compromiso puede romperse fácilmente. Un matrimonio, en cambio, es un mensaje inequívoco, y seguido adelante, completamente. Why porque aquello con una sonrisa enigmática, Marcela siempre sonó con ser la señora Almeida. Vera otra mujer, reclamer es título será instructivo. Para ella, la ceremonia transcurrió como una producción teatral perfectamente orquestada. Júlia caminó por el pasillo sola. Una decisión que Eduardo había presentado a la prensa como un símbolo de la independencia y fortaleza que me hizo enamorar de ella. En realidad, Júlia no tenía familia que pudiera entregarla. Un detalle que Eduardo había convertido hábilmente en una narrativa romántica. Durante el intercambio de votos, Júlia miró directamente a los ojos de Eduardo, mientras pronunciaba palabras de amor y compromiso que habían sido escritas por un guionista profesional. Para su sorpresa, encontró fácil decirlas con convicción. Había algo en este hombre, con todas sus contradicciones y cálculos fríos, que despertaba en ella una curiosidad que iba más allá de su acuerdo. Eduardo, por su parte, interpretó su papel a la perfección. Sus votos, pronunciados con aparente emoción controlada, hablaban de encontrar amor cuando menos lo esperaba, de cómo Júlia había derribado los muros que había construido, y la había enseñado a valorar la autenticidad por encima del estatus. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, Eduardo tomó el rostro de Júlia entre sus manos con una ternura que parecía casi genuina y la besó. Este beso fue diferente al del jardín botánico, más suave, más contenido, pero paradisíacamente más íntimo. Los invitados estallaron en aplausos, mientras Júlia sentía un calor inexplicable extendiéndose por su cuerpo. En la recepción, realizada en el jardín iluminado de la mansión de Eduardo en Morumbi, la pareja recibió felicitaciones tras felicitaciones. Júlia observa cómo Eduardo navegaba entre conversaciones con la facilidad de alguien acostumbrado a ser el centro de atención, siempre manteniéndola cerca, presentándola con orgullo, tocándola constantemente con gestos que parecen naturales, pero que ella sabía eran cuidadosamente calculados. El momento que Eduardo había estado esperando llegó cuando Marcela se acercó a ellos del brazo de Ricardo Vázquez. Su vestido rojo era audaz, diseñado para llamar la atención, y su sonrisa era tan brillante como falsa. Eduardo, corrido. Qué ceremonia tan peculiar dio, besando el aire cerca de su mejilla. Why, Júlia, estás sorprendente elegante. Eduardo deslizó su brazo alrededor de la cintura de Júlia, atrayéndola más cerca. Júlia no necesita esforzarse para ser elegante, Marcela. Es algo natural en ella. Los ojos de Marcela se entrecerraron levemente. Sin duda, la autenticidad es tan refrescante. Su mirada se detuvo en el vientre de Júlia. Me pregunto si hay alguna razón especial para tanta prisa en la boda. Antes de que Eduardo pudiera responder,
Júlia intervino con una sonrisa serena. La única razón es que cuando encuentras al amor de tu vida, cada día que pasas sin estar completamente unido, y esa persona parece un desperdicio. Pero supongo que es un sentimiento que no todos tienen la fortuna de experimentar. La expresión de sorpresa en el rostro de Eduardo fue momentánea pero real. No esperaba que Júlia tomara la iniciativa de esa manera, que no que lo hiciera con tanta elegancia. Marcela abrió la boca para replicar, pero Ricardo, evidentemente incómodo, la interrumpió. Deberíamos saludar al ministro, Carico. Felicidades. A ambos. Cuando se alejaron, Eduardo miró a Júlia con nueva admiración. Impresionante. No sabía que tenías ese talento para los dardos verbales. Júlia se encogió de hombros. Crecí en un barrio donde las palabras eran a menudo tu única defensa. Además, acadio con una sonrisa leve, no iba a permitir que arruinara mi boda, incluso si es una farsa. La noche avanzó entre bailes. Brindis y conversations. Para cualquier observador, Eduardo y Júlia parecen una pareja genuinamente enamorada. Él, atento a cada necesidad de ella, radiante y cómoda a su lado. La historia del magnate y la empleada que había conquistado su corazón parece más creíble con cada interacción. Para cuando los últimos invitados se retiraron, pasada la medianoche, Júlia estaba exhausta física y emocionalmente. La limusina los llevó en silencio a la mansión que ahora compartiría con Eduardo, como su esposa, al menos temporalmente. En el vestíbulo de la enorme casa, Eduardo finalmente rompió el silencio. Lo hiciste bien. Mejor de lo que esperaba. Júlia se quitó los zapatos de tacón, sintiendo el alivio inmediato en sus pies. ¿Conseguiste lo que querías? ¿Tu venganza está completa? Eduardo afloyó su corbata, considerando la pregunta. Apenas está comenzando. Esto fue solo el primer acto. La miró con una expresión indescifrable antes de acudir. Tu habitación está en el ala est. La mía en el ala oest. Helena, el ama de llaves, te mostrará todo lo que necesitas mañana. Buenas noches, señora Amida. Con esas palabras, se dirigió hacia su habitación, dejando a Júlia sola en el vestíbulo marmoreo. Por primera vez desde que había aceptado este trato, sintió el peso completo de lo que había hecho. Ya no era Júlia Nascimento, la trabajadora anónima que luchaba por sobrevivir. Ahora era Júlia Almeida, esposa de uno de los hombres más poderosos del país, atrapada en un matrimonio que era simultáneamente falso y legalmente vinculante. Mientras caminaba hacia su habitación, siguiendo las indicaciones de un mayordomo, Júlia se preguntó si había subestimado lo que este cuerdo requeriría de ella, no solo en términos de apariencias públicas, sino emocionalmente. Porque algo había cambiado durante esa ceremonia, durante ese beso, durante esa noche. Lo que había comenzado como un contrato de negocios estaba empezando a complicarse con emociones que ninguno de los dos había anticipado. La primera semana de convivencia en la mansión Almeida resultó ser un estudio sobre contrastes. Eduardo y Júlia ocupaban el mismo espacio físico, pero habitaban mundos completamente diferentes. Mientras Eduardo despertaba a las 5 a.m. para su rutina de ejercicios en el gimnasio privado, seguida de una ducha meticulosamente cronometrada y un desayuno preciso de proteínas y frutas específicas, Júlia disfrutaba de dormir hasta más tarde
prepara su propio té en la cocina, para desconcerto del chef. Y desayunar lo que se le antojara, a menudo sentada en el jardín, observando los pájaros. Sus personalidades contrastantes se manifestaban en cada aspecto de la vida cotidiana. Eduardo era metódico hasta la obsesión. Su ropa organizada por color y occasion, sus comidas programadas con exactitud nutricional, su agenda planificada al minuto. Júlia, por el contrario, traía un caos ordenado a su existencia. Libros abiertos por diferentes rincones de la casa, tazas de té olvidadas. En el invernadero, notas musicales tararedas mientras caminaba descalza por los pasillos. Para el personal del mansion, la nueva señora Almeida era una animalia refrescante. Helena, el ama de llaves que había servido a la familia Almeida por más de 20 años, observaba con asombro como Júlia insistía en hacer su propia cama, agradecía cada servicio con genuina apreciación, y se interesaba por las vidas personales de quienes trabajaban en él. Nunca había visto al señor tan descolocado, comentó Helena a Raúl, el mayordomo, mientras observaban a Júlia arrancar hierbas del huerto que había descubierto en la parte trasera de la propiedad. Es como si no supiera cómo reaccionar ante alguien que no sigue sus reglas. La tensión entre Eduardo y Júlia alcanzó su punto crítico una noche durante la cena. Como era habitual, Eduardo revisaba documentos en su tablet mientras comía. Metódicamente, apenas reconociendo la presencia de Júlia. ¿Siempre trabajas durante la cena? Preguntó ella finalmente, colocando su tenedor sobre el plato con un tintinio deliberado. Eduardo levantó la vista, sorprendido por la interrupción. Generalmente, sí. El tiempo es un recurso limitado. ¿Y la conversación? ¿No es también un recurso valioso? Eduardo le estudió con curiosidad. ¿Sabe qué desearías conversar? Júlia se encogió de hombros. Cualquier cosa. Tu día, tus pensamientos. Algo que no tenga que ver con trabajo o apariencias. Mi día es mi trabajo, respondió Eduardo, pero cerró la tablet y la apartó. Pero tienes razón. Estamos interpretando un matrimonio. Deberíamos al menos simular interés en la vida del otro. Júlia frunció el ceño ante su elección de palabras. No hablaba de simular nada. Simplemente pensé que, ya que estamos compartiendo techo por el próximo mes, podríamos al menos conocernos como personas, no como personajes de tu obra. Algo cambió en la expresión de Eduardo. Una mezcla de sorpresa y algo más indefinible. Muy bien, concedió, sirviendo vino en ambas copas. Pregunta lo que quieres saber. Así comenzó una conversación que se extendería hasta bien entrada la noche. Júlia preguntó sobre su infancia, y para su sorpresa, Eduardo habló con franqueza sobre crecer como el hijo único de un industrial textil exigente y una madre socialmente ambiciosa. Mi padre medía el valor de una persona por su productividad, explicó Eduardo. No había espacio para debilidad o indecisión. O eres excepcional, o eres prescindible. Eso suena solitario, observa Júlia. Era eficiente, corrigió Eduardo. Mi enseñó que el control es la única garantía de éxito. Júlia lo miró pensativamente. ¿Why has sido feliz? La pregunta pareció desconcertarlo. He sido exitoso, respondió finalmente. No es lo mismo. ¿Why te? ¿Contraataca? Eduardo, claramente incómodo con la dirección de la conversación. ¿Has sido feliz viviendo al día, luchando constantemente? Júlia consideró la pregunta seriamente. No confundas dificultad con infelicidad.
He tenido momentos de alegría pura, que no cambiaría por nada. Bailar bajo la lluvia con mi madre, cuando no podíamos pagar la luz. Compartir la última rebanada de pan con mis vecinos durante una inundación. La sensación de logro, después de un día de trabajo honesto, sonrió con nostalgia. La felicidad no siempre viene en paquetes lujosos, Eduardo. Algo en sus palabras pareció tocar una cuerda en Eduardo. Por un momento, la máscara del empresario calculador se deslizó, revelando una expresión casi vulnerable. Eres una mujer. Extraga, Júlia Nascimento. Almeida, corrigió ella con una sonrisa irónica. Al menos por ahora. Los días siguientes trajeron un cambio sutil en su dinámica. Eduardo comenzó a llegar más temprano a casa, ocasionalmente sugiriendo cenas en el jardín en lugar de su comedor formal. Júlia, por su parte, mostró interés genuino en el trabajo de Eduardo, haciendo preguntas perspicaces sobre la industria de la moda, que revelaban una inteligencia natural que él había subestimado. Una tarde, mientras Eduardo trabajaba en su despacho, Júlia entró sin anunciarse, algo que nunca habría hecho una semana antes. Necesito tu ayuda, dijo, extendiendo un conjunto de documentos. Quiero establecer una fundación benéfica con parte del dinero que me darás. Algo para ayudar a mujeres con cáncer sin recursos. En memoria de mi madre. Eduardo estudió los papeles, impresionado por la investigación preliminar que Júlia había realizado. ¿Por qué no esperar hasta que nuestro acuerdo termine? El dinero será completamente tuyo entonces. Porque he esperado demasiado tiempo para honrar a mi madre, respondió Júlia con determinación. Why porque sé que tienes los contactos adecuados para hacerlo correctamente. Eduardo la observa con nueva admiración. Esta mujer que había entrado en su vida como un peón en su juego de venganza demostraba, una vez más, una profundidad que lo desconcertaba. Te ayudar, accedió finalmente, pero con una condición. Júlia espero, cautelosa. Quiero que me acompañes a Paris la próxima semana. Hay un desfile importante, y mi esposa debería estar presente. Part de nuestro acuerdo, asintió Júlia pragmáticamente. No solo por eso, añadió Eduardo, sorprendiéndola. Creo que disfrutarías conocer Paris. Why? Dudo brevemente. Disfruto de tu compañía más de lo que anticipo. La confesión, aunque moderada, representaba un cambio significativo en su relación. Y se nos cenaron juntos en la terraza bajo las estrellas, conversando sobre la fundación, sobre Paris, sobre música y literatura. Por primera vez, no parece una actuación para beneficio de otros, sino un momento genuino entre dos personas que comenzaban a descubrirse mutuamente. Cuando se despidieron para retirarse a sus respectivas habitaciones, hubo un momento de tensión. No resuelta. Eduardo se inclinó brevemente, como si considerara besarla, pero finalmente se limitó a apretar suavemente su mano. Buenas noches, Júlia. Buenas noches, Eduardo. Mientras cada uno se dirigía a extremos opuestos de la mansión. Ambos reflexionaban sobre cómo lo que había comenzado como un acuerdo frío de negocios estaba evolucionando hacia algo. Ninguno había previsto una conexión genuina que trascendía sus diferencias y desafiaba sus expectativas. Lo que ninguno admitía, y se cura a sí mismo, era que la línea entre la actuación y la realidad estaba comenzando a desdibujarse peligrosamente. El jet privado de Almeida Fashion Group aterrizó en la Bourget bajo un cielo parisino inusualmente despejado. Para Júlia,
que nunca había salido de Brasil. El viaje había sido una serie de primeras experiencias. Primera vez en un avión privado. Primera vez cruzando el océano. Primera vez en Europa. Eduardo había observado con disimulado placer sus reacciones durante el vuelo. Su asombro ante las comodidades del jet. Su concentración al intentar pronunciar frases en francés de una guía que había estudiado secretamente. Su rostro iluminado. De emoción cuando el piloto anunció que comenzarían el descenso hacia París. No intentes disimular, comentó Eduardo mientras el auto los llevaba del aeropuerto hacia la Place Vendôme, donde se alojaban en el Ritz. Tu entusiasmo es refrescante. Júlia, quien había estado prácticamente pegada a la ventanilla, absorbiendo cada detalle de la ciudad, se volvió hacia él con una sonrisa sin reservas. ¿Por qué disimularía? ¿Estoy en París? París, la ciudad con la que he cenado desde que leí Los Miserables, a los quincecos, sus ojos brillaban con genuina emoción. Algunas cosas merecen entusiasmo sin filtros. Eduardo la contempló, encontrándose a sí mismo sonriendo en respuesta. Era extraño como la autenticidad de Júlia resultaba simultáneamente desconcertante y atractiva para él, acostumbrado a un mundo donde cada reacción era calculada por su efecto. La suite en el Ritz era espectacular, con vistas a los jardins de Tuileries. Mientras el personal del hotel se encargaba del equipage, Júlia se detuvo en medio de la lujosa sala, momentáneamente abrumada por la opulencia que la rodeaba. Sí. No te sientes cómoda. Podemos solicitar habitaciones separadas, ofreció Eduardo, interpretando erróneamente su expresión. No es eso, respondió Júlia, acercándose a la ventana. Solo estaba pensando en lo extraña que es la vida. Mi madre limpiaba cosas para que yo pudiera ir a la escuela. Ahora estoy en una suite en el Ritz que cuesta más por noche de lo que ella ganaba en un año. Se volvió hacia él con expresión pensativa. ¿No te parece que el mundo está desequilibrado? Eduardo se acercó, parándose junto a ella, frente a la ventana. El mundo siempre ha estado desequilibrado, Júlia. La diferencia es que algunos nacemos conociendo las reglas del juego, y otros tienen que descubrirlas por el camino. ¿Y eso te parece justo? La justicia es un concepto idealista, respondió Eduardo. La realidad se rige por el poder y la estrategia. Siempre ha sido así. Entonces, ¿por qué me ayudaste con la fundación? Preguntó Júlia, girándose para mirarlo directamente. Si solo crees en el poder y la estrategia, ¿por qué molestar con algo tan idealista? ¿Cómo ayudar a mujeres que no pueden pagar tratamientos contra el cáncer? La pregunta lo tomó desprevenido. Durante la última semana, Eduardo había dedicado tiempo considerable a contactar especialistas y a estructurar la fundación que Júlia deseaba crear, incluso aportando una suma adicional sustancial como capital semilla. Eficiencia, respondió finalmente. Era más eficiente ayudarte que discutir contigo. Júlia sonrió, claramente no convencida. Si te lo dices, concedió, dirigiéndose hacia su maleta. Deberíamos prepararnos. Tenemos el cóctel en una hora, ¿verdad? Y esa noche, en la recepción previa a la Semana de la Moda de París, Júlia deslumbró a la élite internacional. Vestida con una creación exclusiva de la colección en no revelada de Almeida Fashion Group, un vestido de seda azul medianoche, con un corte que combinaba elegancia clásica y modernidad, se movía entre los invitados con una confianza natural que contradice su reciente introducción a este mundo.
Eduardo la observaba desde el otro lado del salón, mientras conversaba con ejecutivos de una importante casa de moda francesa. Había algo magnético en la forma en que Júlia interactuaba con las personas, una autenticidad que contrastaba notablemente con la sofisticación calculada del entorno. Tu esposa es extraordinaria, comentó Isabel Legrand, la influente editora de moda, que raramente ofrece completos. Tienes algo especial que no se puede fabricar. Frescura, autenticida. Es única, respondió Eduardo, sorprendido por la sinceridad en su propia voz. Se nota que estás enamorado, observa Isabel con una sonrisa conocedora. Es refrescante ver un matrimonio genuino en nuestra industria, donde todo parece ser cuestión de conveniencia o estrategia. Eduardo mantuvo su expresión neutral, pero las palabras de Isabel resonaron con una ironía que solo él podía apreciar completamente. Lo que había comenzado como precisamente eso, conveniencia o estrategia, estaba evolucionando hacia algo que no había anticipado. Más tarde esa noche, mientras recorrían el Sena, en un crucero privado que Eduardo había reservado como sorpresa, Júlia contemplaba las luces de la ciudad reflejadas en el agua. ¿Sabes qué es lo más extraño? Comentó, apoyada en la barandilla. Todos piensan que soy la afortunada en esta relación. La chica de la limpieza que conquistó al magnate sonrió con ironía. Nadie considera que quizás también ganaste algo valioso. Eduardo se acercó, intrigado. ¿Why que sería eso? Alguien puede ver realmente. No al CEO, no al heredero Almeida, no al hombre más codiciado de Brasil, respondió Júlia, mirándolo directamente. Solo Eduardo. Con todas sus contradicciones y complejidades, sin agenda, sin cálculos. Sus palabras lo impactaron más de lo que estaba dispuesto a admitir. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien lo había visto realmente? ¿Cuándo había permitido que alguien lo hiciera? El silencio entre ellos estaba cargado de tensión no resuelta, cuando el capitán anunció que pasarían bajo el Pont de Arts, famoso por los candados de amor. Dicen que si besas a alguien bajo este punto, tu amor durará para siempre, comentó Júlia con una sonrisa traviesa. Una superstición tonta, por supuesto. Eduardo la miró, súbitamente consciente de lo cerca que estaban de cómo la luz de la ciudad iluminaba su rostro, de cómo el viento jugaba con su cabello. Por supuesto, murmuró, tonta. Y entonces, como impulsado por una fuerza más allá de su control habitual, Eduardo se inclinó y la besó. No era un beso. Para las cámaras no era parte de su actuación. Era real, vulnerable, casi desesperado en su intensidad. Júlia respondió con igual fervor, sus manos encontrando su camino hasta su rostro, sosteniendo el momento como si temiera que se desvaneciera. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. El barco ya había pasado el punto, y la Torre Eiffel se erguía majestuosa en la distancia, brillando en su espectáculo nocturno de luces. Eso no estaba en nuestro contrato, susurró Júlia, sus ojos buscando respuestas en los de él. Eduardo tocó su rostro con una gentileza inesperada. Algunos momentos trascienden los contratos, Júlia. El resto del viaje transcurrió en un estado de confusión y emoción para ambos. Durante el día, asistían a desfiles, reuniones y eventos, donde interpretaban perfectamente sus papeles de matrimonio enamorado. Por las noches, exploraban Paris juntos, la galería escondida que Eduardo conoce en Montmartre, el Pequeño.
Caf en el mare, que Júlia había leído en una novela. El amanecer contemplado des las escaleras de Secreto. Cada experiencia compartida, cada conversación hasta altas horas de la noche en su suite, cada mirada sostenida más tiempo del necesario, erosionaba las barreras cuidadosamente construidas entre la intuición y la realidad. La noche antes de regresar a Brasil, mientras cenaban en la terraza de su suite con la Torre Eiffel como telón de fondo, Eduardo recibió un mensaje que alteró su expresión instantáneamente. ¿Qué sucede? Preguntó Júlia, notando la tensión repentina. Eduardo le mostró la pantalla. Era una fotografía de Marcela en una gala benéfica en São Paulo, del brazo de Ricardo Vázquez, anunciando su compromiso oficial. Parece que tu venganza ya no es necesaria, observa Júlia con voz cuidadosamente neutral. Ella ha seguido adelante. Eduardo contempló la imagen por un momento antes de apagar el teléfono. La venganza dejó de ser el punto hace tiempo, Júlia. Sus miradas se encontraron en un momento de honestidad que ambos habían estado evitando. Entonces, ¿qué es el punto ahora? Preguntó ella, su voz apenas audible. Eduardo tomó su mano y tras de la mesa, sus dedos entrelazados con los de ella. Creo que ambos sabemos que las cosas han cambiado. Lo que comenzó como un acuerdo. Antes de que pudiera completar la frase, el teléfono de Júlia sonó. Era Helena, el ama de llaves, llamando desde Brasil con urgencia. La expresión de Júlia cambió dramáticamente mientras escuchaba. ¿Qué sucede? Preguntó Eduardo cuando ella colgó. Carmen, mi antigua supervisora, tuvo un accidente, explicó Júlia, su voz temblorosa. Está en el hospital. No tiene familia, solo me tiene mí. Lo miró con determinación. Necesito regresar inmediatamente. En cuestión de horas, estaban de vuelta en el jet privado, regresando a Brasil antes de lo previsto. El momento. Da vulnerabilidad compartida en Paris, quedó suspendido, no resuelto, mientras nuevas preocupaciones ocupaban sus mentes. Lo que ninguno podía imaginar era que este inesperado giro de los acontecimientos sería solo el preludio de una revelación mucho más impactante que cambiaría sus vidas para siempre. Carmen se recuperaba lentamente en una habitación privada del mejor hospital de São Paulo, una cortesía que Eduardo había arreglado silenciosamente tras ver la preocupación de Júlia. Aunque el accidente había sido serio, una caída que resultó en una fractura de cadera que requirió cirugía, el pronóstico era favorable. No tenías que hacer todo esto, comentó Júlia mientras salían de la habitación después de su visita diaria, la habitación privada, los especialistas, la enfermera personal. Eduardo se encogió de hombros con aparente indiferencia. Era lo eficiente. Carmen es importante para ti. Júlia sonrió, acostumbrada ya a como Eduardo ocultaba sus gestos de bondad tras una fachada de practicidad. Admite que te estás ablandando, Almeida. Algo en la familiaridad de su tono, en la ligereza de su broma, hizo que Eduardo se detuviera en mitad del pasillo. Había pasado un mes desde que regresaron de Paris. Y aunque el momento de intimidad que habían compartido en la ciudad las nunca había sido directamente abordado. Algo fundamental había cambiado entre ellos. Ya no dormían en las separadas de la mansión. Ahora compartían la suite principal, aunque Eduardo, sorprendente, había sido quien insistió en ir despacio, en no presionar su relación física más allá de lo que Júlia estuviera cómoda.
Sus cenas juntos se habían convertido en ritual diario, sus conversations extendiéndose hasta altas horas de la noche. El acuerdo original, en mes de matrimonio falso, había expirado hacía 2 semanas, pero ninguno había mencionado el divorcio o la transferencia final del dinero prometido. ¿Qué sucede? Preguntó Júlia, notando su expresión pensativa. Eduardo tomó su mano, un gesto que ahora resultaba natural entre ellos. Deberíamos hablar. Sobre nosotros, sobre lo que sigue. Júlia asintió, una mezcla de anticipación y nerviosismo reflejada en sus ojos. Sí, creo que es tiempo. En el camino de regreso a la mansión, sin embargo, Júlia comenzó a sentirse extrañamente incómoda. Un malestar que había ignorado durante días parecía intensificarse. Náuseas leves, fatiga, una sensibilidad inusual a los olores. ¿Podríamos detenernos aquí? Pidió repentinamente, señalando una farmacia. ¿Te sientes mal? Eduardo se alarmó, notando su palidez. Solo necesito algo para el malestar estómago, respondió evasivamente. Mientras Eduardo esperaba en el auto, Júlia entró en la farmacia. Y, después de un momento de duda, compró algo que había estado temiendo considerar una prueba de embarazo. Esa tarde, encerrada en el babo de su habitación, Júlia miraba con incredulidad las 2 líneas rosadas que confirmaban lo que su cuerpo había estado tratando de decir. Estaba embarazada de Eduardo, un bebé que había sido concebido en Paris durante aquellos días de confusión emocional y barreras derrumbadas. ¿Cómo reaccionaría él? Pensaría que era una trampa, un intento de asegurar su posición. O peor aún, consideraría que este bebé era un inconveniente, un obstáculo para el final limpio que habían planeado originalmente. Con manos temblorosas, Júlia guardó la prueba y salió del babo para encontrar a Eduardo, esperándola en la terraza privada de su suite, donde había organizado una cena íntima. Velas, flores, vino fino, todos los elementos de una velada romántica cuidadosamente preparada. Eduardo comenzó Júlia, su voz apenas audible. Hay algo que debo decir. Él la miró con una intensidad que la desarmó. Yo también. Tengo algo importante que decir, respondió, indicando que se sentara. Pero quisiera hablar primero, si me lo permites. Júlia asintió, su corazón latiendo despocado, mientras Eduardo tomaba su mano entre las suyas. Cuando propuse. Este acuerdo tenía todo calculado. Comenzó Eduardo, su voz más vulnerable de lo que Júlia jamás había escuchado. Una venganza perfecta, un plan sin fallas, un final predeterminado. Lo que no calcul fu y ... at. La mujer real detrás del papel que había designado para ti. Eduardo se levantó, demasiado agitado para permanecer sentado, y caminó hacia la rendile. Toda mi vida he controlado cada variable. He mantenido las emociones bajo estricta vigilancia. Era la única manera que conoce de existir. Se volvió para amarla. Y entonces legaste, desafiando cada regla, cuestionando cada certeza, mostrando una forma de vida que había descartado como irrelevante. Júlia se levantó también, atraída hacia él como por una fuerza magnética. ¿Qué estás diciendo, Eduardo? Estoy diciendo que no quiero que esto termine, respondió con una honestidad cruda. No quiero el divorcio. No quiero volver a mi vida anterior. Quiero que lo que comenzó como una farsa se convierta en algo real. Quiero intentar construir algo genuino contigo, Júlia.
Porque su voz se quebró levemente. Creo que me he enamorado de ti. Las lágrimas que Júlia había estado conteniendo comenzaron a fluir libremente. De todas las posibles direcciones. Que había imaginado para esta conversación. Esta era la que más había temido y anhelado simultáneamente. Eduardo, yo. Comenzó. Pero él la interrumpió suavemente. No tienes que responder ahora. Sé que esto comenzó bajo pretensions. Falsas, que tienes razones para dudar de mí. Solo te pido que consideres la posibilidad de que lo que ha crecido entre nosotros es real y valioso. Que merece una oportunidad. Júlia toca su rostro con ternura, reconociéndolo que la había costado a este hombre, tan acostumbrado al control, exponerse de esta manera. Estoy embarazada. Dio simplemente. Eduardo se congeló, sus ojos buscando en los de ella confirmación de lo que acababa de escuchar. ¿Embarazada? Repitió, su voz apenas un susurro. Júlia asintió, incapaz de interpretar su reacción. Acabo de confirmarlo hoy. Debió suceder en París. Un silencio denso se instaló entre ellos mientras Eduardo procesaba la noticia. Para Júlia, cada segundo de espera era una agonía, su mente elaborando escenarios cada vez más desalentadores. Entonces, para su absoluta sorpresa, Eduardo la envolvió en un abrazo tan intenso que casi la levantó del suelo. Un bebé murmuró contra su cabello, su voz cargada de emoción. Vuestro bebé. Cuando se separó para mirarla, Júlia vio algo que nunca había presenciado antes, lágrimas en los ojos de Eduardo Almeida. El hombre que consideraba que las emociones eran una debilidad. ¿No estás molesto? Preguntó cautelosamente. Eduardo la miró como si la pregunta fuera absurda. ¿Molesto? Júlia, acabas de darme algo que nunca supe tu decir hasta este momento. Tomó su rostro entre sus manos. Una familia. Algo completamente mío. Nuestro. La beso entonces, un beso que contenía promesas, esperanzas y un futuro que ninguno de los dos había imaginado cuando firmaron aquel acuerdo inicial. Te amo, susurró Júlia cuando se separaron, pronunciando por primera vez las palabras que había estado guardando. Y me asusta lo mucho que te amo, porque nunca planeé esto. Eduardo sonrió, una sonrisa genuina que transformaba completamente su rostro usualmente serio. Los mejores momentos de la vida son los que no planeamos. ¿No es eso lo que siempre dices? La noticia del embarazo transformó su relación, solidificando lo que había comenzado a florecer entre ellos. Eduardo, para sorpresa de todos los que lo conocen, se convirtió en el futuro padre más atento y protector. Personalmente seleccionó a los mejores especialistas. Redesegó una de las habitaciones de la mansión como dormitorio infantil e incluso comenzó a leer libros sobre desarrollo fetal y crianza temprana. Para Júlia, ver esta nueva faceta de Eduardo, vulnerable, emocionalmente disponible, genuinamente entusiasmado por su futuro juntos, confirmaba lo que su corazón ya sabía. El hombre frío y calculador que había conocido estaba evolucionando. En alguien capaz de amar profundamente y priorizar a otros por encima de sí mismo. Una tarde, mientras revisaban juntos posibles nombres para el bebé, Eduardo recibió una llamada que lo dejó visiblemente perturbado. ¿Qué sucede? Preguntó Júlia, inmediatamente alerta. Marcela, respondió Eduardo, su expresión sombría. Está haciendo circular rumores sobre que nuestro matrimonio es una farsa, que todo fue planeado como venganza.
non informanti en nuestro círculo cercano. Júlia sintió un escalofrío recorrer su espalda. Lo que había comenzado como una mentira, ahora era profundamente real para ellos. Pero ¿cómo convencer al mundo si la verdad original salía a las? Juhesmos. Preguntó, instintivamente protegiendo su vientre, apenas aboltado. Eduardo la miró con determinación renovada. Enfrentamos la verdad, a nuestra manera, en nuestros términos. El camino hacia la autenticidad no sería fácil, pero mientras se abrazaban bajo el atardecer, ambos sabían que lo que habían encontrado juntos, un amor nacido de las circunstancias más improbables, valía cualquier batalla que tuvieran por delante. Las semanas siguientes transcurrieron en un estado de tensión contenida. Los rumores iniciados por Marcela se extendieron rápidamente por los círculos social y empresariales, como un virus que mutaba con cada nueva versión. El matrimonio era una farsa. Júlia había sido contratada como actriz. Todo era una elaborada estrategia publicitaria. El embarazo era falso. Eduardo manejaba cada insinuación con la precisión quirúrgica que lo caracterizaba en los negocios. Pero Júlia podía ver el costo emocional que esto representaba para él. Cada noche, cuando creía que ella dormía, lo escuchaba pasar por la terraza, hablando en voz baja por teléfono, elaborando estrategias para proteger lo que ahora valoraba más que su propio orgullo, su familia información. Deberíamos enfrentarla directamente, propuso Júlia una mañana mientras desayunaban el jardín. Invitarla a hablar con nosotros. Eduardo le miró con sorpresa. ¿Invitar a Marcela a nuestra casa? ¿Estás segura? Júlia asintió, su determinación evidente. Los rumores prosperan en la sombra, Eduardo. Traigámosla a las. Demuéstralo. Que no tenemos nada que ocultar. Eduardo consideró la propuesta, admirando una vez más la valencia natural de Júlia. Donde él veía amenazas que debían ser neutralizadas estratégicamente, ella veía oportunidades para la honestidad directa. Podría funcionar, concedió finalmente. O podría darle más munición. O podría mostrar que no tiene poder sobre nosotros, añadió Júlia, tomando su mano. Que lo que comenzó como algo falso se ha convertido en lo más verdadero de nuestras vidas. Así fue como, 3 días después, Marcela Ferreira cruzaba el umbral de la mansión Almeida, su expresión una mezcla perfectamente calculada de desdén y curiosidad. Ricardo Vázquez la acompañaba, visiblemente incómodo con la situación. Júlia los recibió en el salón principal, vestida con sencilla elegancia, su embarazo de 4 meses ahora, suavemente visible bajo su vestido de seda azul. Eduardo permaneció de pie junto a la chimenea, observando a su exprometida con expresión inescrutable. Q y Q. Doméstico, comentó Marcela, observando la habitación don sutiles cambios reflejaban la influencia de Júlia. Flores frescas. En jarrones de cerámica artesanal, libros apalados junto a los sofás, una manta teída a mano sobre un sillón. Casi parece un hogar real. Es un hogar real, respondió Júlia con calma. Gracias por aceptar nuestra invitación, Marcela. Ricardo. Eduardo se acercó, indicándoles que tomaran asiento. Vamos al grano, dio, su tono directo pero no hostil. Los rumores que has estado difundiendo están afectando no solo a nuestra familia, sino también a la estabilidad de la empresa. Marcela rió suavemente, acomodándose en el sofá con estudiada gracia. ¿Rumores? Solo estoy compartiendo la verdad, Eduardo.
Q contrataste este dot dot. Mujer miro a Júlia con desdén para vengar de mí. Q todo esto es una farsa elaborada. ¿O vas a negarlo? En silencio denso llenó la habitación. Júlia y Eduardo intercambiaron una mirada, una comunicación. Silenciosa Q reflejaba su acuerdo previo sobre cómo manejar este momento. No, respondió Eduardo finalmente, sorprendiendo a Marcela. No voy a negarlo. Marcela sonrió triunfante. Sabía Q dot dot. Déjame terminar, la interrumpió Eduardo. Su voz firme pero tranquila. No voy a negar que así comenzó. Que cuando descubrí tu infidelidad, mi orgullo herido me llevó a buscar una forma de devolver el golpe. Que propuse a Júlia un acuerdo de conveniencia que beneficiaba a ambos. Marcela miró a Ricardo, quien parecía cada vez más incómodo con la dirección de la conversación. Lo que no anticipa, continuó Eduardo, acercándose a Júlia y tomando su mano. Few. Que encontraría algo que nunca había experimentado verdaderamente. Amor auténtico. Un amor que no se basa en apariencias, posición social o ventajas estratégicas. Júlia apretó su mano, dando la fuerza para continuar. Lo que comenzó como una mentira se transformó en la verdad más profunda de mi vida. Eduardo miró directamente a Marcela. Así que sí, puedes revelar cómo comenzó nuestra historia. Por lo que no puedes cambiar, es en lo que se ha convertido. Marcela los observaba con incredulidad. ¿Realmente esperas que cree que te has enamorado de ella? T. Eduardo Almeida, el hombre que planeaba cada paso de su vida con meticulosa precisión. El hombre que elige sus relaciones con el mismo cálculo con que elige sus inversiones. La gente cambia, Marcela, intervino Júlia suavemente. A veces necesitamos perder el control para encontrar lo que realmente importa. Marcela se levantó, su compostura comenzando a resquebrajarse. Esto es absurdo. Todo esto es un espectáculo. Probablemente ni siquiera estás embarazada. 4 meses, respondió Júlia con calma, colocando una mano protectora sobre su vientre. Un niño. Nos lo confirmaron la semana pasada. Algo en la expresión de Júlia, en la ternura con que acariciaba su vientre, pareció afectar a Marcela más profundamente que cualquier palabra. Por un instante, su máscara de desdén se deslizó, revelando algo más vulnerable. Quizás envidia, quizás arrepentimiento. Ricardo, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Creo que deberíamos irnos, Marcela. Su tono era amable, pero firme. Eduardo y Júlia tienen derecho a su felicidad, como nosotros a la nuestra. Marcela lo miró, sorprendida por su intervención. ¿Estás de su lado? No se trata de lados, respondió Ricardo. Se trata de seguir. Adelante, todos los otros. Un silencio reflexivo siguió esas palabras. Finalmente, Marcela recogió su bolso, su expresión ahora cuidadosamente neutral. Bien, dijo, dirigiéndose a Eduardo, detendrá los rumores. No porque cree, sino porque no me importa lo suficiente para continuar con esto. Mientras se dirigían a la puerta, Marcela se detuvo y miró a Júlia una última vez. Espero que sepas en lo que te estás metiendo. Eduardo no es el tipo de hombre que cambia realmente. Júlia sonrió con serena confianza. Todos somos capaces de cambiar cuando encontramos razones suficientemente poderosas para hacerlo. Después de que Marcela y Ricardo se marcharon, Eduardo abrazó a Júlia, enterrando su rostro en su cabello. ¿Crees que funcionó? Preguntó. Lo sabremos pronto, respondió Júlia.
Paro incluso si no detin completamente los rumores, hemos hecho lo correcto al enfrentar la verdad. Eduardo la miró con admiración. Tu honestidad sigue siendo la cosa más desarmante que he experimentado. Acarició suavemente su vientre. ¿Cómo es posible que algo que comenzó como el plan más calculador de mi vida se haya convertido en lo único que me ha hecho sentir completamente vivo? Júlia sonrió, reconociendo cuán lejos había llegado este hombre, que una vez consideraba las emociones como una debilidad. Quizás porque la vida real siempre es más complicada, más hermosa, y más sorprendente que cualquier plan que podamos elaborar. Y esa noche, mientras Eduardo dormía a su lado, su mano protectoramente colocada sobre su vientre creciente, Júlia reflexionaba sobre el extraordinario giro que había tomado su vida. De limpiadora a esposa de un magnate, de un acuerdo, de conveniencia a un amor profundo, de la soledad a la promesa de una familia. Lo que ninguno de los dos podía saber era que el verdadero desafío para su relación recién consolidada estaba apenas comenzando, y la guerra de una dirección completamente inesperada. Los últimos meses del embarazo transcurrieron con una mezcla de anticipación y adaptación. Eduardo transformó una de las alas de la mansión en un lujoso espacio para el bebé, consultando obsesivamente a expertos en desarrollo infantil y diseñadores especializados. Júlia, por su parte, insistió en mantener un equilibrio entre el lujo al que Eduardo estaba acostumbrado y la calidez y simplicidad que ella valoraba. No necesita una cuna bagada en oro, Eduardo argumentó con cariñosa exasperación. Mientras revisaban deseos, necesita un espacio acogedor donde se sienta seguro y amado. Para sorpresa del personal de la mansión, era frecuente encontrar Eduardo, el impecable hombre de negocios, sentado en el suelo del cuarto del bebé, ensamblando personalmente muebles o pintando details en las paredes, determinado a participar en cada aspecto de la preparación. Nunca pensé que viviría para ver al señor Almeida con pintura en la ropa, comentó Helena a Raúl, mientras observaban a Eduardo, concentrado en completar un mural de estrellas en el techo de la habitación del bebé. Mientras tanto, Júlia había comenzado a estudiar administración de empresas online, cumpliendo finalmente su sueño académico. Eduardo, lejos de objetar, había dispuesto un estudio especialmente para ella en la mansión, y constantemente la sorprendía con libros y recursos que podrían ayudarla en sus estudios. Quiero que nuestro hijo te ve alcanzar tus metas, la dio una noche, mientras la observaba estudiar. Que entienda que sus padres valoran tanto el éxito como la autenticidad. A medida que se acercaba la fecha del parto, Eduardo se volvió progresivamente más protector. Contrató un equipo médico completo, disponible las 24 horas, y instaló una pequeña clínica en la mansión equipada para cualquier emergencia. Júlia toleraba estas exageraciones con paciencia, reconociendo que era la forma en que Eduardo manejaba su ansiedad ante algo que no podía controlar completamente. ¿Has pensado en nombres? Preguntó Júlia una tarde, mientras descansaban en el jardín. Ella recostada en un sillón, mientras Eduardo leía informes de la empresa. Eduardo leyó los documentos, y la miró con una expresión sorprendente. Vulnerable. Estaba pensando en Gabriel, respondió después de un momento. Era el nombre de mi abuelo materno. El único en mi familia que parece valorar algo más que el éxito y las apariencias. Júlia sonrió, conmovida por esta revelación de un aspecto de su pasado que Eduardo raramente compartía.
Gabriel Almeida Nascimento, Pronuncio, Saberindo el nombre. Mi gusta, tin fuerza y también dulzura. Eduardo se arrodilló, junto a ella, colocando una mano sobre su vientre. Algo que había comenzado a hacer regularmente, fascinado por los movimientos del bebé. ¿Crees que seremos buenos padres? Preguntó, una inseguridad inusual en su voz. Mi referencia paterna no es precisamente ejemplar. Júlia tomó su rostro entre sus manos, reconociendo el miedo genuino en sus ojos. Seremos los padres que elegimos ser, Eduardo. No los que tuvimos o los que no tuvimos. Y elegiremos amar a Gabriel incondicionalmente, apoyarlo en cualquiera ser, y enseñarlo a valorar tanto la excelencia como la compasión. Eduardo la besó entonces, un beso cargado de gratitud, y asombro por esta mujer que había entrado en su vida por las razones equivocadas, y que se había convertido en su brújula moral, su ancla emocional. La calma de la espera terminó abruptamente una noche a principios de mayo. Júlia despertó a las 3 de la madrugada, sintiendo un dolor agudo que reconoció inmediatamente como el inicio del trabajo de parto, 2 semanas antes de la fecha prevista. Eduardo llamó, sacudiendo suavemente a su esposo dormido. Es hora. La compostura legendaria de Eduardo Almeida se desmoronó completamente en los siguientes minutos. El hombre que podía manejar crisis empresariales multimillonarias. Con calma imperturbable se convirtió en un manollo de nervios mientras activaba el elaborado protocolo que había preparado meticulosamente. El equipo médico llegó en minutos, convirtiendo la habitación médica preparada en una sala de parto completamente equipada. Júlia, sorprendente, se convirtió en la calma en medio de la tormenta, respirando a través de las contracciones con una serenidad que asombraba a los médicos. Tranquilo, susurró a Eduardo mientras sostenía su mano con fuerza durante una contracción. Estamos bien. Gabriel está listo para conocernos. Las siguientes horas fueron una montaña rusa de emociones. El parto se complicó cuando los médicos detectaron que el cordón umbilical estaba enrolado alrededor del cuello del bebé. Una situación que requería intervención inmediata. Necesitamos hacer una cesárea de emergencia, anunció la doctora Ramírez, la obstetra principal. Debemos actuar rápidamente. El terror en los ojos de Eduardo era palpable mientras los preparativos se aceleraban a su alrededor. En ese momento de crisis, toda pretensión desapareció, dejando solo al hombre crudo, vulnerable, enfrentando la posibilidad de perder lo que más valoraba. No los perder, murmuró, más para sí mismo que para los demás en la habitación. No puedo perderlos. Júlia, y siendo preparada para la cirugía, extendió su mano hacia él. No nos perderás, permitió, su voz débil pero determinada. Somos más fuertes que esto. Los 3. La cesárea procedió con la eficiencia precisa que Eduardo había asegurado al contratar al mejor equipo médico disponible. A las 5:17 de la madrugada, el lento fuerte y saludable de Gabriel Almeida Nascimento llenó la habitación. Un sonido que transformó el mundo de Eduardo y Júlia para siempre. Está perfectamente sano, anunció la doctora, colocando el pecuego sobre el pecho de Júlia. Felicitations, tienen un hermoso hijo. Eduardo, incapaz de contener las lágrimas, contemplaba la imagen de su esposa, sosteniendo a su hijo con una expresión de asombro puro. En ese momento, todas las capas de control,
Ambition y calculo, que habían definido su existencia se desvanecieron, dando solo la verdad esencial. Había encontrado su hogar, su propósito, su verdadera riqueza. Te amo, susurró a Júlia, besando su frente sudorosa. A los dos. Más que nada en este mundo. Los días siguientes fueron un torbellino de adaptación y descubrimiento. Para sorpresa del personal de la mansión, Eduardo insistió en participar activamente en todos los aspectos del cuidado del bebé. Cambiar pañales, dar biberones nocturnos, cuando Júlia necesitaba descansar, messer a Gabriel hasta que se durmiera. Nunca pensé que vería al señor Almeida cantando canciones de cuna a las 3 de la madrugada. Comentó Helena a Júlia una mañana, mientras observaban a Eduardo paseando por el jardín con Gabriel contra su pecho, explicando seriamente las diferentes especies de árboles, como si el recién nacido pudiera entender cada palabra. El amor cambia a las personas, respondió Júlia con una sonrisa, a veces de las formas más inesperadas. El nacimiento de Gabriel no solo transformó a Eduardo como persona, sino también su enfoque empresarial. Para asombro de su junta directiva, comenzó a implementar políticas familiares progresistas en Almeida Fashion Group, licencias parentales extendidas, guarderías en el lugar de trabajo, horarios flexibles para padres y madres. No es caridad, explicó durante una tensa reunión con ejecutivos escépticos. Es inversión en nuestro recurso más valioso, nuestra gente. Y es lo correcto. Mientras Gabriel crecía, sano y feliz, Júlia finalmente pudo establecer la fundación en memoria de su madre, destinada a proporcionar tratamiento oncológico gratuito a mujeres sin recursos. Con el apoyo de Eduardo y su red de contactos, la Fundación Elena Nacimiento rápidamente se convirtió en una institución respetada, transformando vidas de la manera que Júlia siempre había soñado. Una tarde, mientras observaban a Gabriel, ahora de 3 meses, durmiendo pacíficamente en su cuna, Eduardo tomó la mano de Júlia. ¿Te arrepientes?, preguntó en voz baja, de haber aceptado mi propuesta aquel día en mi oficina. Júlia lo miró, considerando la extraordinaria jornada que habían compartido. ¿Cómo podría arrepentirme de algo que me trajo a ti y a Gabriel? Respondió. Nuestro comienzo puede haber sido inusual, pero nuestro camino es nuestro, y no lo cambiaría por nada. Eduardo la trajo hacia sí, avisándola como si temiera que pudiera desvanecerse. A veces me despierto temiendo que tú, esta siena. Sueño, confeso, que volver a ser el hombre vacío que era antes de ti. Júlia sonrió contra su pecho. No un sueño, aseguró. Solo la realidad que elegimos creer juntos, día a día. Mientras contemplaban a su hijo dormido, ambos sabían que su historia apenas comenzaba. Lo que había iniciado como un frío acuerdo de negocios se había transformado en una familia unida por un amor auténtico, descubierto en el lugar más inesperado. Los primeros rayos del amanecer se filtraban por las cortinas, cuando el llanto de Gabriel interrumpió el breve descanso de Júlia. 6 meses habían pasado desde el nacimiento, y aunque la alegría de la maternidad era inmensa, el agotamiento físico era igualmente considerable. Antes de que pudiera levantarse, sin embargo, sintió el movimiento de Eduardo a su lado. Sigue durmiendo, susurró, besando su frente. Me ocupo yo. Júlia sonrió somnolienta, observando a través de ojos entrecerrados como Eduardo, vestido solo con pantalones de pijama, tomaba al bebé de su cuna,
y lo acunaba contra su pecho desnudo. La transformación de este hombre seguía asombrándola. Diariamente, cuando despertó completamente 2 horas después, los encontró en el jardín. Eduardo, ahora vestido para el trabajo con uno de sus impecables trajes, sostenía a Gabriel mientras le mostraba las flores, manteniendo una conversación unilateral sobre colores y fragancias, completamente ajeno a las mangas de baba en su chaqueta de diseñador. Tienes una videoconferencia en 20 minutos, le recordó Júlia, acercándose para tomar a Gabriel. Eduardo asintió, pero pareció reacio a entregar al bebé. He estado pensando, dio mientras finalmente transfería a Gabriel a los brazos de Júlia. Quizás si tiempo de reorganizar algunas cosas. ¿A qué te refieres? Preguntó Júlia, intrigada por su tono. Estoy considerando reducir mis responsabilidades directas en la empresa, explicó Eduardo. Nombrar un CEO que maneje las operaciones diarias, mientras yo me concentro en la dirección estratégica. Me permitiría pasar más tiempo aquí, con ustedes. Júlia lo miró con sorpresa. Para alguien como Eduardo, que siempre había definido su valor a través del control directo de su imperio empresarial, esta era una revelación extraordinaria. ¿Estás seguro? La empresa es de vida. Eduardo tocó el rostro de Gabriel con una ternura que él la conmovía. Ya no, respondió simplemente, ustedes son mi vida ahora. La empresa es importante, pero es solo una parte de quien soy. No la totalidad. Aquella tarde, mientras Eduardo asistía a reuniones en la oficina, Júlia recibió una visita inesperada. Carmen, completamente recuperada de su accidente, había venido con noticias preocupantes. Hay rumores circulando entre el personal de limpieza de la empresa, explicó, aceptando el té que Júlia le ofrece. Dicen que uno de los ejecutivos senior está planeando una especie de golpe interno contra Eduardo. Algo relacionado con trasladar la producción a fábricas en el extranjero, con conditions laborales cuestionables. Júlia escuchó atentamente, su mente procesando rápidamente la información. En los últimos meses, había aprendido mucho sobre la empresa, no solo a través de sus estudios formales, sino también de sus conversaciones con Eduardo. ¿Mencionaron nombres? Preguntó. Carmen asintió. Gustavo Méndez, el director de operations. Aparentemente ha estado teniendo reuniones secretas con inversionistas extranjeros. Júlia conoce a Méndez, un hombre ambicioso, que había sido uno de los pocos ejecutivos visiblemente descontentos con las nuevas políticas familiares y éticas implementadas por Eduardo. Cuando Eduardo regresó esa noche, Júlia esperó hasta que Gabriel estuviera dormido para compartir lo que había descubierto. Podría ser solo un rumor, concluyó, pero creo que deberías investigarlo. Eduardo escuchó con atención, su expresión volviéndose más seria con cada detalle. Méndez siempre ha priorizado los márgenes de beneficio sobre la ética, comentó, pero nunca pensé que llegaría a esto. ¿Qué harás? Preguntó Júlia. Eduardo permaneció en silencio por un momento, considerando sus opciones. Antes habría eliminado la amenaza inmediatamente, sin contemplaciones, respondió finalmente. Pero ahora, quiero manejar esto de una manera que refleje los valores que quiero que Gabriel aprenda algún día. Los días siguientes fueron intensos. Eduardo, con la discreción que lo caracterizaba, inició una investigación interna que pronto confirmó las sospechas. Méndez no solo había estado negociando con fábricas
Q impliben conditions laborales cercanas a la explotación, sino Q también había estado manipulando en formas para ocultar los verdaderos costos social y ambientales de estas operaciones. En lugar de confrontar a Méndez privatamente, como habría hecho en el pasado, Eduardo convocó una reunión extraordinaria de la Junta Directiva. Para sorpresa de todos, Júlia asistió a su lado, no como decoración, sino como participante activa. Lo que propongo, explicó Eduardo, después de exponer las acciones de Méndez, es una reestructuración completa de nuestras prácticas de producción. No solo rechazamos el modelo que Méndez pretendía implementar, sino que vamos más allá. Certificación ética para todas nuestras fábricas. Salarios justos garantizados. A lo largo de toda nuestra cadena de suministro y transparencia total. En nuestros informes de impacto. Méndez, acorralado por la evidencia, pero en desafiante, interrumpió. Eso reducirá nuestros márgenes significativamente. Los accionistas no lo aceptarán. Al contrario, intervino Júlia, sorprendiendo a la sala con su conocimiento detallado. Nuestro análisis muestra que los consumidores están cada vez más dispuestos a pagar precios premium por productos con ganancias éticas verificables. Lo que perdemos en margen inmediato, lo ganaremos en lealtad de marca y expansión de mercado. A largo plazo, la Junta, inicialmente escéptica, quedó impresionada por la presentación conjunta de Eduardo y Júlia. Incluso más sorprendente fue ver cómo se complementaban. Eduardo aportando la visión estratégica que había definido su carrera. Júlia añadiendo una perspectiva humana y ética que resonaba profundamente en una industria cada vez más consciente de su impacto social. Méndez fue destituido por unanimidad, y la nueva dirección de la empresa fue aprobada con entusiasmo creciente. Al salir de la reunión, uno de los miembros más antiguos de la Junta se acercó a Eduardo. Nunca pensé que diría esto, pero tu esposa ha traído exactamente lo que esta empresa necesitaba, comentó con sincera admiración. Una brújula moral sin comprometer la excelencia. Eduardo sonrió, tomando la mano de Júlia. Ella trajo lo que yo necesitaba también, respondió. Una razón para ser mejor de lo que era. Aquella noche, mientras observaban a Gabriel, dormido pacíficamente, ajeno a las batallas libradas en su nombre, Eduardo reflexiona sobre cómo habían enfrentado juntos el primer desafío serio, como pareja. Somos un buen equipo, ¿no crees? Comentó, abrazando a Júlia por detrás mientras contemplaban la cuna. El mejor, concordó ella, recostándose contra su pecho. Cada uno aportando sus fortalezas, apoyando las debilidades del otro. Eduardo besó su cabello, inhalando el aroma que se había convertido en sinónimo de hogar para él. Nunca imaginé que la vida podría ser así, confesó. Tan plena, tan significativa. ¿Extragas algo de tu vida anterior? Preguntó Júlia, genuinamente curiosa. La libertad, quizás. La simplicidad de responder solo ante ti mismo. Eduardo consideró la pregunta seriamente. Extrago la ilusión de control, respondió finalmente. La creencia de que podía planificar y predecir todo. Pero ahora, entiendo que esa ilusión tenía un costo enorme. Nunca estaba realmente presente. Nunca experimentó realmente la vida en toda su impredecible belleza. Júlia se giró en sus brazos para mirarlo. Y ahora estás atrapado, con un bebé que desordena tus trajes de diseñador, y una esposa que insiste en tener planes en cada rincón de tu inmaculada mansión. Bromeo. Eduardo rió, un sonido que se había vuelto mucho más frecuente
en los últimos meses. No estoy atrapado, corrigió, besándola suavemente. Estoy exactamente donde elegí estar. Don necesitaba estar, aunque no lo supiera. El monitor de Bibi emitió los suaves sonidos de Gabriel moviéndose en su sueño, un recordatorio de la preciosa vida que habían creado juntos. Deberíamos dormir, sugirió Júlia. Algo me dice que mañana será otro día lleno de desafíos. Eduardo asintió, pero no soltó su abrazo inmediatamente. Gracias, Dios simplemente. ¿Por qué? Preguntó Júlia. Por arriscar conmigo. Por ver algo en mí que valga la pena cuando yo mismo no lo vea. Por nuestra familia. Júlia sonrió, reconociendo en sus palabras lo lejos que había llegado este hombre, que una vez había considerado las emociones como una debilidad. Juntos se dirigieron a su habitación, fortalecidos por haber enfrentado exitosamente el primer de muchos desafíos que vendrían, confiados en su capacidad para superarlos como el equipo que habían llegado a ser. Lo que no sabían era que el desafío más grande en les esperaba, no que pondría a prueba no solo su relación, sino los fundamentos mismos de la transformación personal de Eduardo. La noticia llegó como un rayo en un día despejado. Gabriel tenía ya 10 meses, activo por toda la mansión, con energía incontenible, y mostraba una curiosidad insatiable por su entorno. Eduardo y Júlia habían encontrado un ritmo familiar que funcionaba sorprendentemente bien. Él había reorganizado sus responsabilidades empresariales como había prometido, dedicando 3 días completos a la semana a estar en casa. Ella combinaba la maternidad con sus estudios y su creciente participación en la fundación Elena Nacimiento. Fue durante un desayuno familiar cuando Raúl, el mayordomo, entró con expresión preocupada. Señor, hay alguien en la entrada que insiste en verlo. Dice que es urgente. Eduardo frunció el ceño, limpiando con ternura la pupila de frutas del rostro de Gabriel. ¿Quién es? Se identificó como Víctor Almeida, señor. Dice que es su padre. Eduardo se congeló, su rostro palideciendo visiblemente. Júlia, que conoce lo suficiente sobre la historia familiar de Eduardo para entender la magnitud de esta visita, inmediatamente tomó a Gabriel de su silla alta. ¿Tu padre? Preguntó cautelosamente. Pense que no habían hablado en 15 años, completó Eduardo, su voz extraordinariamente controlada. No desde que me negué a seguir su plan perfecto para mi vida, y fund mi propia empresa en lugar de unirme a la suya. Eduardo se levantó, ajustando automáticamente su postura como si se prepara para una batalla. Hazlo pasar al despacho, indicó Raúl. Estaré allí en un momento. Cuando el mayordomo se retiró, Júlia observó la lucha interna que Eduardo evidentemente estaba experimentando. En todos sus meses juntos, nunca lo había visto tan afectado. En siquiera durante las complicaciones del nacimiento de Gabriel. ¿Quieres que te acompañe? Ofreció, acunando protectoramente a Gabriel contra su pecho. Eduardo pareció considerar la oferta por un momento antes de negar con la cabeza. No, necesito enfrentarlo solo primero, respondió. Luego añadió con una sonrisa tensa. Pero quizás podrías tener a Gabriel listo para conocer a su abuelo. Si la conversación va mejor de lo que anticipo. Con esas palabras, Eduardo se dirigió al despacho. Sus hombros tensos bajo su camisa perfectamente planchada. Víctor Almeida era la versión envejecida pero imponente de Eduardo. Alto, distinguido, con el mismo porte autoritario, pero una frialdad en los ojos que Eduardo
y no pasea. Se encontraba estudiando las fotografías familiares que ahora decoran el despacho. Eduardo y Júlia en Paris. Gabriel recién nacido, los tres en el jardín. Así que los rumores son ciertos, comentó Víctor sin volverse, cuando Eduardo entró. Eduardo Almeida, el soltero más codiciado de Brasil, domesticado finalmente. Eduardo cerró la puerta, manteniendo una distancia calculada. ¿Qué? ¿Haces aquí, padre? Quince ecos sin una palabra, y ahora apareces sin aviso. Víctor finalmente se giró, sus ojos evaluando su hijo con la misma frialdad analítica que Eduardo recordaba de su infancia. Estoy muriendo, anunció sin preámbulos. Cáncer de páncreas, etapa terminal. Los médicos me dan 6 meses, quizás menos. La noticia impacta a Eduardo más de lo que había anticipado. A pesar de los ecos de distanciamiento, a pesar del dono inicial, seguía siendo su padre. Lo siento, ofreció finalmente, su voz más suave. ¿Hay algo que? No vain por simpatía, interrumpió Víctor con impaciencia. Vain porque tenemos asuntos pendientes. La empresa Almeida Textiles necesita un sucesor. Eduardo observa a su padre con incredulidad. ¿Es eso? Después de 15 ecos, vins a pedirme que abandone todo lo que he construido para salvar. ¿Tu legado? Víctor se acercó al escritorio, apoyándose ligeramente como si necesitara el soporte. Un breve vistazo de la debilidad física que intentaba ocultar. Lo que he construido durante 40 ecos no puede simplemente desaparecer, argumentó. Es nuestro apellido, nuestra historia familiar. Y ahora que tienes un hijo, deberías entender la importancia de preservar un legado. La mención de Gabriel encendió algo en Eduardo, una protectividad feroz. Mi hijo tendrá la libertad de elegir su propio camino, respondió con firmeza. No cargaré sobre sus hombros expectativas que lo aplacen, como haces conmigo. Víctor sonrió sin humor. Y esas expectativas te convertirán en pioneros. En un hombre exitoso. Me convertirán en alguien incapaz de conexiones genuinas, corrigió Eduardo. Alguien que media su valor exclusivamente por logros externos. Tomo se detuvo, pensando en Júlia, en cómo había entrado en su vida. Acontecimientos extraordinarios para pudiera ver más allá de eso. Un silencio tenso se instaló entre ellos. Finalmente, Víctor sacó un sobre de su chaqueta y lo colocó sobre el escritorio. Lilo cuando estés solo, indicó. Es mi oferta formal. Pensalo no solo como mi hijo, sino como el hombre de negocios, que te enorgulleces decir. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Quisiera conocer a mi nieto antes de irme. Acadio, un destello de algo casi vulnerable, cruzando su rostro. Si lo permites. Eduardo, conmovido a pesar de su resistencia, asintió brevemente. Espera aquí. Encontró a Júlia en la habitación de Gabriel, evidentemente preocupada por él. ¿Estás bien? Preguntó inmediatamente, buscando señales de angustia en su rostro. Eduardo resumió brevemente la conversación, inclinando la enfermedad terminal de Víctor. Quiere conocer a Gabriel, concluyó. ¿Estás de acuerdo? Júlia estudió a Eduardo, reconociendo el torbellino emocional detrás de su aparente calma. Es tu decisión, respondió. Pero creo que, a pesar de todo, permitir es encuentro podría dar una cierta paz, incluso si nada más cambia entre ustedes. Eduardo asintió, agradecido por su sabiduría. Tomó a Gabriel en brazos, sorprendiendo a Júlia. Vamos juntos. Decidió,
como familia. La escena en el despacho fue extravagante con la vidora. Victor Almeida, el implacable titan empresarial, sosteniendo torpemente su nieto, su expresión suavizando momentáneamente, mientras Gabriel intrepido, como siempre, tocaba con curiosidad su rostro arrugado. Tintas hoyos, comentó Victor, mirando a Eduardo. Why to determination. Puedo verlo. Tin el corazón de su madre, respondió Eduardo, tomando la mano de Júlia. Why eso lo era un hombre mejor de lo que cualquiera de nosotros ha sido. Después de que Victor se marcara, con la promesa de Eduardo de considerar su propuesta, Júlia encontró a su esposo en la terraza, contemplando el sabre encerrado. ¿Vas a abrirlo? Preguntó, sentándose junto a él. Eduardo suspiró, pasando una mano por su cabello en un gesto de frustración. Una parte de mí quiere simplemente destruirlo sin leerlo, confesó. Pero otra parte. Se pregunta si hay una manera de reconciliar los mundos. De honrar el legado familiar sin comprometer quien soy ahora, quien queremos que sea Gabriel. Júlia tomó su mano, entrelazando sus dedos con los sayos. Cualquier decisión que tomes. Estoy contigo, aseguro. Pero creo que necesitas al menos escoger la oferta completa antes de decidir. No por él, sino por ti. Para estar en paz con tu elección. Eduardo la miró con gratitud infinita. ¿Cómo legas decir tan sabia? Preguntó, medio en broma. Edio en serio. No es sabiduría, respondió Júlia con una sonrisa live. Es simplemente amor. Vert claramente, cualquier de felicidad más que cualquier resultado específico. Y esa noche, después de acostar a Gabriel, Eduardo finalmente abrió el sobre. La propuesta era sorprendentemente diferente de lo que había anticipado. No se trataba de abandonar Almeida Fashion Group, sino de una fusión estratégica entre ambas empresas, creando un conglomerado vertical que controlaría desde la producción textil hasta el desecho y distribución final. Lo más sorprendente era una cláusula que establecía un fondo fiduciario significativo, destinado a la Fundación Elena Nascimento, aparentemente un gesto de reconocimiento hacia Júlia y su influencia. Durante las semanas siguientes, Eduardo se sumergió en el análisis de la propuesta, evaluándola no solo desde una perspectiva empresarial sino también ética y personal. Consultó con Júlia en cada paso, valorando su intuición y su perspectiva única. El dilema representaba la prueba definitiva de su transformación. ¿Podía Eduardo integrar su pasado con su presente? ¿Podía honrar su lineage familiar sin comprometer los nuevos valores que había legado a priorizar? La decisión final llegó una tarde mientras observaba a Júlia y Gabriel en el jardín, jugando bajo el sol. En ese momento de claridad perfecta, Eduardo comprendió que su verdadero legado no era un imperio empresarial, sino la familia que había formado y los valores que ahora defendía. He decidido, anunció a Júlia esa noche, aceptar una versión modificada de la fusión, con condiciones estrictas sobre prácticas laborales éticas y sostenibilidad ambiental. No por mi padre, sino por lo que podríamos crear juntos. Un modelo empresarial que combine excelencia con responsabilidad social. Júlia lo abrazó, reconociendo lo significativo que era este paso. Estoy orgullosa de ti, susurró. Por encontrar un camino que se fiel a quien eres ahora, sin negar completamente tu pasado. La reunión con Victor para presentar su contrapropuesta fue tensa pero productiva. El anciano,
visiblemente debilitado por la enfermedad, escucho con sorprendente receptividad las modificaciones de Eduardo. Has cambiado observa finalmente. Why quizzes? Quizzes yo también necesito cambiar, con el tiempo que me queda. El acuerdo final se firmó, una semana después. No era una rendición ni una victoria, para ninguna de las partes, sino un compromiso genuino, que reflejaba respeto mutuo, algo que había estado ausente en su relación durante décadas. En los meses siguientes, mientras la salud de Víctor se deterioraba rápidamente, ocurrió algo inesperado, un lento y cauteloso acercamiento entre padre y hijo. No una reconciliación completa, ni en born y cuenta nueva, sino pequeños momentos de conexión. Víctor compartiendo historias familiares que Eduardo nunca había escuchado. Eduardo levando regularmente Gabriel para visitas breves, conversations honestas sobre errores pasados y esperanzas futuras. Cuando Víctor finalmente falleció, 4 meses después de su reaparición, Eduardo experimentó un duelo complejo, pero genuino. No solo por el padre que había tenido, sino también por la relación que podría haber sido si ambos hubieran encontrado antes el camino hacia la vulnerabilidad y el entendimiento mutuo. Durante el funeral, mientras sostenía a Gabriel en brazos con Júlia firmemente a su lado, Eduardo reflexiona sobre el viaje extraordinario que había experimentado. Decir el hijo que rechazaba todo lo que su padre representaba, a convertirse en un hombre capaz de integrar su herencia familiar con los nuevos valores que había descubierto a través del amor. ¿En qué piensas? Preguntó Júlia suavemente mientras dejaba en el cementerio. Eduardo miró a su hijo, luego a su esposa, su ancla en el mar tempestuoso de la vida. En ciclos, respondió. En cómo las historias familiares pueden repetirse o transformarse, dependiendo de las elecciones que hacemos. En cómo, gracias a ti, he encontrado la fuerza para romper patrones destructivos y crear algo nuevo. Júlia apretó su mano, una promesa silenciosa de continuar es viaje juntos, enfrentando cualquier desafío que el futuro podría traer con la misma combinación de fortaleza, compasión y amor auténtico que había transformado lo que comenzó. Como un frío acuerdo de negocios, en la relación más significativa de sus vidas. 5 ecos habían pasado desde aquella mañana en la oficina de Eduardo, cuando Júlia había aceptado un acuerdo que cambiaría su vida para siempre. El jardín de la mansión Almeida estaba decorado con luces suaves y flores blancas para celebrar. El cumpleaños de Gabriel, cuya hora era un niño vibrante de 5 ecos, con la inteligencia analítica de su padre y el corazón abierto de su madre. Júlia, que recientemente había completado su maestría en administración de empresas con honores, observaba con orgullo como Eduardo llegaba con Gabriel y los otros niños, completamente ajeno en las manchas de pastel en su camisa de diseñador. O el hecho de que su cabello perfectamente peinado estaba ahora desordenado por las pecuegas, menos que constantemente lo alcanzaban para llamar su atención. Nunca pensé que viviría para ver esto, comentó Helena, acercándose con una bandeja de refrescos. El gran Eduardo Almeida, participando en una carrera de secos con niñas de 5 ecos. Y disfrutándolo. Júlia sonrió, su mano descansando inconscientemente sobre su vientre. Dan crecía el segundo hijo de la pareja, una niña que llegaría en 4 meses. La vida tiene formas sorprendentes de transformarnos, respondió, observando con amor a su familia. La fiesta no era un evento ostentoso,
a pesar de los recursos disponibles. Por decisión conjunta, Eduardo y Júlia habían optado por celebraciones significativas en lugar de extravagantes, enfocándose en crear recuerdos genuinos, en lugar de impresionar otros. Los invitados incluyen a compañeros de preescolar de Gabriel, familias beneficiadas por la Fundación Elena Nacimiento, y un círculo cercano de amigos genuinos que habían cultivado a lo largo de los años. Entre los invitados estaba Carmen, ahora directora de recursos humanos en Almeida Conglomerate, la empresa fusionada que había surgido del acuerdo con Víctor Almeida. Su promoción había sido solo una de las muchas transformaciones organizacionales que reflejaban los valores que Eduardo y Júlia ahora defendían. Juntos, reconocimiento del mérito independiente del orden social, oportunidades de crecimiento para todos los empleados, y un compromiso inquebrantable con prácticas empresariales éticas. Cuando la fiesta comenzó a tranquilizarse, Eduardo se acercó a Júlia, envolviendo sus brazos alrededor de ella por detrás, y colocando sus manos sobre su vientre redondeado. Gabriel está preguntando si podemos mostrarle su regalo especial ahora. Murmuró contra su cabello. Júlia se giró en sus brazos, sonriendo. ¿Crees que está listo? Eduardo asintió, sus ojos brillando con anticipación. Tan listo como puede estar un niño de 5 años para tal responsabilidad. Tomados de la mano, se acercaron a Gabriel, quien estaba mostrando orgullosamente a sus amigos la colección de libros que había recibido como regalo. Gabriel llamó a Eduardo. ¿Te gustaría ver tu regalo especial ahora? El niño saltó con entusiasmo, sus ojos idénticos a los de Eduardo, pero con la calidez expresiva de Júlia. ¿Sí? Por favor? ¿Qué es grande? ¿Está vivo? Júlia rió, tomando su pequeña mano. Muy perspicaz, mi amor. Sí, está vivo. Vamos, es por aquí. Caminaron juntos hacia la parte posterior del jardín, donde una nueva estructura había sido construida, un establo pequeño, pero perfectamente equipado. Dentro, un pony marrón con una estrella blanca en la frente esperaba pacientemente. ¿Un pony? Exclamó Gabriel, sus ojos enormes con asombro. Mi propio pony. Se llama Estrella, explicó Eduardo, arrodillándose para estar al nivel de su hijo. Pero viene con una gran responsabilidad. Tendrás que ayudar a cuidarla. Todos los días, aprender sobre sus necesidades, asegurarte de que esté feliz y saludable. Gabriel asintió con sorprendente seriedad. Prometo cuidarla muy bien, papá, como te cuidas de nosotros. Las palabras simples pero profundas del niño tocaron algo fundamental en Eduardo. Se encontró momentáneamente sin palabras, abrumado por la evidencia de que su hijo estaba absorbiendo los valores que más importaban. No a través de lecciones formales, sino mediante el ejemplo diario. Y esa noche, después de acostar a un Gabriel exhausto pero feliz, Eduardo y Júlia se retiraron a su terraza favorita, donde a menudo comparten conversaciones íntimas bajo las estrellas. Fue un día perfecto, comentó Júlia recostándose contra el pecho de Eduardo, mientras contemplaban el jardín iluminado por la luna. Concordó Eduardo, sus dedos trazando patrones suaves sobre su vientre. Aunque todavía no puedo creer que hayamos accedido a un pony. Nuestra hija probablemente pedirá un elefante para su quinto cumpleaños. Júlia rió, el sonido mezclándose con la brisa nocturna. Probablemente. Y conociendo tu debilidad por complacerla incluso antes de que nazca, probablemente lo conseguirá. Eduardo sonrió contra su cabello.
He estado pensando, comienzo después de un momento de silencio confortable. Sobre nosotros, sobre como comienzo to do. ¿Te arrepientes de algo? Preguntó Júlia, girandos ligeramente para ver su rostro. Eduardo consideró la pregunta, su expresión tornándose reflexiva. No de los resultados, respondió honestamente. Pero a veces pienso en lo cerca que este de perder to do. Esto, si hubiera seguido siendo el hombre que era, calculador y obsesionado con el control. Su voz se apagó, sus ojos buscando los de ella. Casi no te permito cambiar, Júlia. Ella toca su rostro con ternura. Nadie puede cambiar a otra persona, Eduardo. Te eliges cambiar. Eliges abrir a nuevas posibilidades. A una forma diferente de vivir. To do lo que has few mostrar que era posible. Eduardo tomó su mano, besando su palma con reverencia. Recuerdo exactamente el momento en que todo cambió para mí, confeso. No fue gradual como podría parecer desde fuera. Hubo un momento específico, cuando supe que nunca sería el mismo. ¿Cuándo? Preguntó Júlia, genuinamente curiosa. En París, respondió Eduardo. La noche que contemplemos el cine. Juntos. Dijiste algo sobre cómo nadie me ve realmente, solo el empresario, el heredero, el hombre de éxito. Pero ti me veías a mí, con todas mis contradicciones. En ese momento entendí que había pasado toda mi vida siendo visto por lo que representaba, nunca por quien era realmente. Y que estaba hambriento de esa conexión auténtica. Júlia sonrió, recordando aquella noche que había marcado un antes. Y un después en su relación. Para mí fue antes, admitió. La noche antes de la boda, cuando te encontré en el jardín a las 3 de la madrugada, revisando obsesivamente cada detalle del evento. Eduardo rió suavemente. Mi momento. De pánico controlado. Exacto, confirmó Júlia. Estabas tan concentrado, tan tenso. Y entonces Gabriel, el jardinero, pasó y te saludó casualmente. Te detuviste, le preguntaste presumida que estaba enferma, recordando detalles que él te había mencionado semanas antes. Fue un momento tan pequeño, tan humano, completamente desconectado de tu plan de venganza. Vi al hombre detrás de la fachada, y supe que había mucho más en ti de lo que debías ver. Se miraron en silencio, reconociendo como pequeños momentos aparentemente insignificantes habían sembrado las semillas de la profunda conexión que ahora comparten. ¿Sabes qué me asombra? Reflexiona Eduardo. Como algo que comenzó con motivos tan calculados, tan fríos, pudo transformarse en esto. En una vida que tiene más significado, más propósito y más alegría de lo que jamás pensé posible. Es porque encontraste el valor de ser auténtico, respondió Júlia. De arriscar a ser vulnerable, a fallar, a no tener control. Sobre todo. Y en esa autenticidad encontraste una fuerza diferente. Eduardo la trajo más cerca, su mano descansando protectoramente sobre su vientre con su haya crisha. Nuestro comienzo puede haber sido inusual, murmuró, pero el camino que hemos creado juntos es extraordinario. Y es solo el principio. El comienzo de un nuevo capítulo, añadió Júlia, colocando su mano sobre la de él. Mientras contemplaban el futuro que construían juntos, ambos reflexionaban sobre la extraordinaria jornada que los había llevado. Hasta este momento. Un viaje que había comenzado con un frío acuerdo de negocios, y se había transformado en una historia de amor auténtico, de crecimiento personal, y de redescubrimiento del verdadero significado de éxito
y felicidad. Eduardo Almeida. El hombre que una vez había medido cada relación por su utilidad estratégica, ahora entendía que el amor verdadero era la única inversión que realmente importaba. Y Júlia, la mujer que había aceptado un trato aparentemente imposible por necesidad, había descubierto que a veces los caminos más inesperados conducen exactamente a donde necesitamos estar. Vio el cielo estrellado de snow polo, con su hijo durmiendo pacíficamente y su hija creciendo dentro del vientre de Júlia. Eduardo finalmente comprendió la lección más valiosa de todas, que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias o imperios empresariales, sino en momentos de conexión genuina, en la valencia de ser vulnerable, y en la capacidad de transformar incluso las circunstancias más improbables en oportunidades para el amor auténtico y el crecimiento personal. A veces, pensó mientras sostenía a su esposa bajo las estrellas, el destino tiene un sentido del humor extraordinario, y una sabiduría en más extraordinaria